সময় ঠিক 8টা বাজে এখানে, জি 8:05। আসসালামু আলাইকুম। আমি ডক্টর মতিউল ইসলাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ওয়েবিনারে। বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন থেকে আমরা একটা সিরিজ অফ ওয়েবিনার আয়োজন করছি, তার হিসেবে এটা তৃতীয় ওয়েবিনার। আজকের এই ওয়েবিনারটিতে আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এক্সপার্ট প্যানেলদেরকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং আজকের এই ওয়েবিনারে আমাদের সভাপতি হিসেবে আসন অলংকৃত করছেন প্রফেসর ওমর ফারুক স্যার। আর আজকের ওয়েবিনারের কিনোট স্পিকার হিসেবে থাকবেন ডক্টর রুমি আহমেদ খান স্যার। আর এখানে আরো আছে আমাদের আমেরিকা থেকে আমাদের বেশ কিছু এক্সপার্ট প্যানেলিস্ট আছেন এবং আমাদের ঢাকা থেকেও আমরা অনেক কজন আছি, আর সাথে ঢাকার বাইরে থেকে যারা কোভিড যোদ্ধা আছেন এরকমও 4 জনকে আমরা আজকের অনুষ্ঠানে আনতে পেরেছি। তো আমাদের এই অনুষ্ঠানে শুরুতে যাওয়ার আগে আমি আমাদের অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ওমর ফারুক স্যারকে অনুরোধ করব, যিনি আমাদের এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করার জন্য। আমি জানাচ্ছি প্রফেসর ওমর ফারুক স্যারকে আহ্বান জানাচ্ছি। তিনি হচ্ছেন আমাদের বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিনের সভাপতি এবং তিনি চিফ কনসালটেন্ট ইউনাইটেড হাসপাতাল আইসিইউ এবং ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট। প্রফেসর ওমর ফারুক স্যার। ধন্যবাদ ডক্টর মতিউল, আমাকে আপনার এই বিরাট একটা আয়োজনে ইনভাইট করছেন প্রেজেন্ট করার জন্য। আজকের টপিকটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা নিয়ে যথেষ্ট কথাবার্তা হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে। এটার প্যাথোজেনেসিস, আউটকাম সম্পর্কে নানা ধরনের প্রশ্ন উঠতেছে, নানা ধরনের পাবলিকেশন হচ্ছে, গাইডলাইন বেরোচ্ছে। আজকে এখানে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিনের তরফ থেকে যে আয়োজনটা করেছি তার উদ্দেশ্যটা একটাই, সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের শ্রোতাদেরকে, যারা বাংলাদেশি শ্রোতা আছে তাদেরকে অনেক কিছু জানাতে চাই, আমাদের বিদেশি যারা আছেন এক্সপার্ট আছে তাদের থ্রুতে। এখানে আমি খুবই আনন্দিত যে ডক্টর রুমি আহমেদ খান এগ্রি করেছেন কিনোট স্পিকার হিসাবে কিছু বলবেন, বক্তব্য রাখবেন। তার সাথে আছেন ডক্টর আয়েশা মান্নান শিকদার, শি ইজ মাই গুড ফ্রেন্ড, এবং ডক্টর হাবিবুর রহমান। আপনাকে আমি অনেকদিন পরে দেখতে পাচ্ছি, আপনার পাশে আমি দাওয়াত খেয়েছি, আমার মনে আছে। And you are really very expert person, I know it. আর বিদেশি টিভিতে আর কে আছে আমার ঠিক জানা নেই, 3 জনকে আমি দেখতে পাচ্ছি। আমরা এখন একজন একজন করে শুনবো। তো প্রথম কথা হচ্ছে যে এই যে ইনফরমেশনের কথাটা বলা হচ্ছে, এটা আসলে কি এবং এটা সম্পর্কে অনেকে ধারণা খুব স্বচ্ছ না, এবং এটাকে অনেকে সাইটোকাইন স্টর্ম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, সাইটোকাইন রিলিজ সিনড্রোম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, নানা ধরনের চিহ্নিত করেছেন। নামটা তো বড় কথা না, বড় কথা হচ্ছে যে এই প্যাথোজেনেসিসটা আসলে কি, কেন এটা হয়, কি করা দরকার, এবং আমাদের কি কি টেস্ট আমরা বাংলাদেশে করতে পারি যেটা পসিবল। যেমন ফর এক্সাম্পল, আমাদের দেশে এখন আমরা ইন্টারলিউকিন টেস্টটা করতে পারি না, একমাত্র আমার জানা মতে চট্টগ্রামের ইম্পেরিয়াল হসপিটাল IL-6 টেস্টটা করতে পারে, আর কেউ করতে পারে আমার জানা নেই। অন্য যারা আছে যারা করতে পারে না, তারা কিসের উপর ডিপেন্ড করে এই ডায়াগনোসিসে আসবে এবং কোনটা বেস্ট ম্যানেজমেন্ট হবে, আমরা এইসব সবকিছু তথ্য জানতে চাই লেটেস্ট। আমি মনে করি ডক্টর রুমি আহমেদ খান এই ব্যাপারে খুবই অভিজ্ঞ। উনি অনেক জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে, কয়েকটা বক্তৃতা শুনেছি এবং ভেরি ইনফরমেটিভ। আমি ডক্টর আয়েশা শিকদার ওনার বক্তব্য শুনেছি, ভেরি ইনফরমেটিভ। আমি এখনো ডক্টর হাবিবুর রহমানের বক্তব্য কখনো শোনার সুযোগ পাইনি, হয়তো উনি আজকে কিছু বলবেন, বলে বক্তব্য রাখবেন। আমি সময় বেশি নেব না, আমাদের মেইন পয়েন্টে চলে আসা উচিত। এখন যদি প্রথম স্পিকার যদি ডক্টর আয়েশা হয়ে থাকেন, আমি ডক্টর আয়েশাকে বাংলাদেশ সোসাইটির তরফ থেকে ইনভাইট
করছি, আহ্বান জানাচ্ছি ওনার প্রথম বক্তব্য রাখার জন্য। উনি যেটা বলবেন সেটা হচ্ছে যে ইনভেস্টিগেশন আমরা কি করতে পারি, কি করে আমরা ওই ডায়াগনোসিসে আসতে পারি। উনি সে সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। ধন্যবাদ ডক্টর আয়েশা। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমি পুরো অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে আমি একটু আমাদের প্যানেলিস্টদেরকে একটু পরিচয় করে দিতে চাইছি সবার সাথে। আমাদের স্পিকার হিসেবে ডক্টর রুমি আহমেদ খান স্যার আছেন। উনি হচ্ছেন MBBS পাশ করেছেন চিটাগাং মেডিকেল কলেজ থেকে এবং উনি নর্ডেম কলেজ থেকে পাশ করেছিলেন। উনি বর্তমানে অরল্যান্ডো ফ্লোরিডাতে কর্মরত আছেন এবং অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ইউসিএফ কলেজ অফ মেডিসিন এন্ড অরল্যান্ডো হেলথ ফ্লোরিডাতে কর্মরত আছেন এবং উনি একটি ফেলোশিপ প্রোগ্রাম ডিরেক্টর হিসেবে আছেন। হ্যাঁ, এবং পালমোনারি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ডিরেক্টরশিপ এন্ড কার্ডিও পালমোনারি এক্সারসাইজ এবং লাং ফিজিওলজি ল্যাবেরও চার্জে আছেন উনি। আর এছাড়া আমাদের সাথে আছেন ডক্টর হাবিবুর রহমান স্যার। উনি বর্তমানে উনি নিউ ইয়র্কে কর্মরত আছেন। সবচেয়ে বড় কথা যে নিউ ইয়র্কে যে একটা এত বড় ডেডলি একটা প্যান্ডেমিক হয়েছে সেটাতে তিনি ফ্রন্ট লাইনার হিসেবে কাজ করেছেন এবং আসলে উনি একটা নিউ ইয়র্কে ভাস্ট এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছেন। হাবিবুর রহমান স্যারের কাছ থেকে আমরা সেই ব্যাপারে শুনতে পারবো আশা করি। আমাদের সাথে আমেরিকা থেকে আরো আছেন ডক্টর আয়েশা শিকদার ম্যাডাম। ওখানে আছেন হচ্ছে ডিরেক্টর, উনি আছেন হচ্ছে কেন্টাকিতে, ইউএসএ কেন্টাকিতে এবং কলেজ অফ অস্টিওপ্যাথিক মেডিসিনের ওখানে প্রফেসর অফ রেসপিরেটরি মেডিসিনে আছেন এবং ডিরেক্টর অফ রেসপিরেটরি কেয়ার এন্ড প্রফেসর অফ মেডিসিন এন্ড পালমোনোলজি হিসেবে কর্মরত আছেন। আমাদের সাথে আরো জয়েন করবেন আমরা আশা করছি প্রফেসর ডক্টর তাজবিরুল ইসলাম স্যার। তিনিও আছেন ওখানে ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি হসপিটালের আইসিইউ ডিরেক্টর হিসেবে আছেন। এছাড়াও আমাদের ডক্টর ARM নুরুজ্জামান স্যার আছেন। উনি আমাদের প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট এবং উনি হচ্ছেন বাংলাদেশ স্পেশালিটি হাসপাতালের কনসালটেন্ট ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন। আমাদের সাথে 4 জন কোভিড যোদ্ধা আছেন যারা ঢাকার বাইরে কর্মরত আছেন। তাদের মধ্যে একজন আছেন রাজশাহী থেকে আবু হেনা মুস্তফা কামাল, নোয়াখালী থেকে থাকবেন হচ্ছে রিয়াজউদ্দিন চৌধুরী, কক্সবাজার থেকে থাকবেন জাহিদ মোস্তফা, আর ইয়ে থেকে আপনার সিলেট থেকে থাকবেন ডক্টর জাহিদ, আর ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে আছেন সৈয়দ তারিক রেজা, ডক্টর উজ্জ্বল কুমার মল্লিক থাকবেন আমাদের নিউরো সায়েন্সে কর্মরত আছেন, ডক্টর সিরাজুল ইসলাম নিউরো সায়েন্সে আছেন, ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান উনি আছেন কুয়েত মৈত্রী হসপিটালে, এবং ডক্টর তারিকুল হামিদ এবং ডক্টর মোহাম্মদ রবিউল হালিম ওনারা আছেন আজগর আলী হাসপাতালে, আর ডক্টর উম্মি কুলসুম আছেন ইউনাইটেড হাসপাতালে। আমরা দুটো কিনোট স্পিচে আমরা যাব। আমরা প্রথমে ছোট একটা স্পিচ থাকবে প্রফেসর আয়েশা মানান শিকদার, উনি আসলে কিছু প্যাথোফিজিওলজি উপরে আলোকপাত করবেন। আয়েশা ম্যাডাম। সরি, হ্যাঁ মতিউল, রুমি আগে যাক, রুমি তো কি নোট স্পিকার, ও আগে যাক, তারপরে আমারটা তো ছোট, আই উইল ফলো। ওকে, ঠিক আছে ঠিক আছে। আমি তাহলে রুমি আহমেদ স্যারকে একটু অনুরোধ করছি তার স্পিচ শুরু করার জন্য। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। লেট মি শেয়ার মাই স্ক্রিন ফার্স্ট। ওকে, আমি শুরু করার আগে আমি এখানে প্রথমে লেট মি give the respects where they are due. এখানে আমার at least 3 জন মেন্টর আছেন। Professor Omar Faruq, he is a role model to many of us. What we cannot do, I could not do, I'll never be able to do, he did. He went back to Bangladesh and he established the new field of medicine. যে দেশে বাংলা ছিল না। এই পরিমাণ অধ্যবসায়, সাহস, রিস্ক এবং লেগে থাকা, এই ক্যাপাসিটি আমার নেই। আমি পারবো না what Dr. Faruq sir did, এবং he is doing it for many years. He is very senior to me. He graduated 18 years before I am, but still to date he is as diligent as he has been in his patient care from day one. And I'm proud to have Dr. Faruq as a mentor. And Dr. Habibur Rahman, when I was the medicine intern in July 1999, first day of internship in New York, Mount Sinai School of Medicine, Queens Hospital Center.
My first month I was in ICU, intensive care unit. And Dr. Rahman was my attending, was my professor at that time. And he was our best teacher among all the teachers we had. He was our best teacher in critical care medicine, pulmonary medicine. And he made me, he instilled this practice of critical care in my mind. Whatever he taught me in 1999, I still practice, I still teach. It's to my students, my fellows. And probably one of the reasons I choose this field is Dr. Haibur Rahman. And Aisha Appa. Aisha Appa has been with me, has been my guardian angel all along since I'm working here doing Bangladesh. She made connect to folks in Bangladesh. Any issue, any problem, any stress, I call her, and she is a big umbrella to me. So with all due respect to all three of my mentors, I would like to start my lecture. Okay, do you see the screen now? Screen is being shown now? Yeah. Okay, very good. So pathophage is the basis of COVID-19 management. So it is very difficult to put together a lecture on COVID-19. I probably did the first lecture on COVID-19 to the same group, Bangladesh BSCCM, in March or something, I remember. At that time, we had only a few dozen of papers. When I give the first lecture at Dhaka Club or something, webinar in 3-4 months ago, only a dozen papers we had, 12 or 13 papers. Now in last 6 months, we have more than 60,000 papers came out. It is humanly impossible for one person to know and read every single paper. It's like a drinking from the fire hose. You cannot keep up. So also, for that reason, a coherent, a systemic presentation also can be very difficult work. So this lecture may sound a little choppy, little piecemeal to you guys because it's something as I get data every day, I add on, I delete some old data, I add on some new data. It's a constant work in progress. So before I go to pathophysiology, I really wanted to speak a minute or two about the whole controversy or confusion regarding whether this coronavirus is airborne or not. Lot of news everywhere. There has been a lot of WHO epidemiology experts. They have pushed WHO to declare it as an airborne deed. And WHO has thought about it in deeply. They have gone back and forth with different sort of data. And WHO came up with on the guideline in their statement regarding transmissibility of the SARS-CoV-19. And although the media spinned it, WHO confirmed the emerging evidence of airborne transmission. This is not true. What WHO said that they have said in limited capability, it can be carried by air flow. So there comes the whole point of our internal artificial air handling system, the air conditioned environment we live in. In USA, last 2-3 months, the peak has been in the hot states where everything, every single work, every single human soul lives in an AC environment, Arizona, Texas, Florida. So question is that what air conditioning has to do with this airborne or not airborne and what WHO is really saying. So before I go in there, let's give you this famous Guangzhou restaurant experience. It is the night before Chinese New Year. People travel, people go to restaurants night before. Restaurants is jam-packed full. This family traveled from Wuhan to Guangzhou a few days ago, and the night before, the whole family invited the host to a restaurant. This is the family A. This A1, the elderly grandpa of the family, he was pre-symptomatic. He was infected, but he had developed symptoms. He will develop symptoms the day after. He was
day -1 of symptom onset. And what happened is that from him on that exposure on restaurant day, this family has 5 people get infected. This table has 2 people got infected. This table has 3 people got infected within the incubation period of that exposure. This is where the tables are. Table A, where the infected patient was, B and C. Whereas table D, C, F, other tables, none of them got infected. Question, why? What happened? Is it airborne? Is it droplet? What's the problem? This is what the contact tracer, the scientists, they have discovered, that this AC has the split air conditioning system. This air conditioner was flowing air to these tables. This one was pushing air to these tables, and these 3 tables were under one air conditioning system. The air was coming out, going back in, coming out, going back in. There have been artificial air and recirculation of air between these 3 tables. So this blue shirt man was infected. His droplets were flying through the air to this table and coming back to this table. So people in all 3 tables got infected. So this is what WHO is trying to say. It is not airborne per se. It probably in our current artificial air system, the droplets can be borne in air for longer time and longer distance. Because if it was really airborne, then all these people would have been infected, all these tables, but none of them are infected, only these people. So that kind of a proof it is not airborne the way we know airborne for measles, mumps, smallpox. This is a droplet that can fly a little longer in artificial airflow. Similar data in South Korean call center under same roof, big roof. In the middle, they have bathroom, lounge, elevators, and rest areas. And the blue shaded people, they got infected. In this side, over half the people got infected, where in this side, very few of them got infected. And the contact tracers found that these people who got infected on this side, they spend significant amount of time on this side, standing and talking here, the call center. Again, same problem, under same roof, same building, no barrier, but this side was serviced by one air conditioner, whereas this side was served by different air conditioners. So this is airborne by our internal air handling system. So AC is not at fault. Infected person in a closed door, recycling air, same air being recycled for efficiency, we tend to make they tend to infect other people under the same airflow system. That's the a main problem. I heard some people as misreading it, whole thing is that we are not turning the AC on in the heart. Why AC can give you coronavirus? It's not AC. Is one infected people in the same environment, they can spread. So that's the problem is not the AC. Problem is the handling system. One infected people can spread virus. And there is a study published in JAMA from the Brigham Women's Harvard system. They have started universal masking by all the healthcare workers at that point. Then even they started universal masking policy for all patients. So when all healthcare workers, all patients started wearing masks, the incidence of COVID in the hospital has gone down significantly. So because of this droplet, which can be carried by airflow, mask has shown to be a very promising role in curbing the infection. Mask prevents infected people from spreading the droplets out in the air. So that's why mask has been come out a major tool in fighting the disease. We know that the R naught of COVID is 2.9, somebody say between 2 to 6, depending on environment. In a closed environment like restaurant or closed office door, it could be up to 6. But we are now calculating from our Florida experience that the RTs mean are not changed to behavioral, like are not changed, that is changed by wearing masks, that is changed by avoiding crowded spaces. The the R naught that is changed by behavior. RT is Florida at its peak was 1.2 only, whereas it could be 6. Why? Because of mask. If 50% people wearing masks, if major wedding, major church squares are closed,
RT gone down to 1.2. If RT 1.2, the people infected in the city, we only need 20% people infected to develop herd immunity. Whereas if R naught is 2.9 or 3, we need 70% people to get infected to develop herd immunity. So mask is extremely important. I cannot overemphasize wearing masks all the time. So let's start our virus a discussion. This is the RNA virus. It's a very large genomic. For viral perspective, is a 30,000 base pair, one of the large size RNA virus. It has this lipid shell envelope. Because the lipid shell envelope, this is destroyed by soap and alcohol. Any lipid soap and alcohol kills the virus shell virus, and it may survive in surface. This is soap virus. This virus, this is the structure. This is the 30,000 base pair RNA. This is the envelope protein. This is the ribonucleoprotein complex. This is the membrane glycoproteins. These are membrane glycoproteins. And this is the main thing, the spike protein. Spike protein, it is this virus's main feature that relate to us. Spike protein, spike glycoprotein. This is how the virus attaches to our cell, virus invades our cell. Because of this importance, if virus get mutated, if there is no spike glycoprotein, the virus is harmless. If the virus is constantly changing, any part can change, so we don't care. But if spike glycoprotein part change, is no longer pathogenic to us. So nowadays, what our scientists are doing, our vaccine scientists, our antibody scientists, they're all putting all eggs in one basket, to the dismay of many virologists. They're all developing vaccine against spike protein. They're all developing antibodies against this spike glycoprotein. Most Oxford vaccine, what they're doing, they are putting this spike protein gene in a vector, this antibody against spike protein. The modern mRNA vaccine, they are putting the spike protein mRNA in the cells in the body, and developing spike protein antibodies. So everything would aim at spike protein. Some of the other vaccine, they are also going against E protein and M protein, or they're against a combination. But our work is kind of, to many people, disappointment, is all eggs in one basket, spike glycoprotein. This spike glycoprotein has a unique capability. Why? This structure, the structure of the spike protein, that can bind with one of the cell surface common protein called AS2 receptors. Like two blocks of Lego, they can attach if they match. This spike protein structure and this AS2 enzyme protein, they can fit, they can bind. And that's where it enters our cells. And you remember, this is the virus, this is the electromicrograph. This virus, the spike proteins, they can bind. They're like a railway line, they are walking through between cells. Remember, virus cannot locomote, virus cannot move, virus is the inert object. It rides in our body fluid, it rides air, it rides in the water. Here is riding in the intercellular fluid flow, intercellular. So whenever it spikes, somehow finds AS2 protein, it binds it. And also one other thing here, an important thing we need to learn, furin. This spike has a furin subunit, as to furin. This furin was not in SARS-1 or MERS. This is new. This is new subunit of spike protein that we are seeing in recent SARS-related bad coronaviruses. We have discovered a bad coronavirus, RATG3, last year. This is a 96% identical to the SARS-CoV-2. This bad coronavirus had this furin protein. So there are many conspiracy theories that this furin protein was inserted by somehow America or China to make it lethal. It's not. We're already seeing this furin protein developing in viruses. We saw it in RATG13 virus, bad virus. So this is if you remember furin, this is the furin cleavage site that helps virus attach to the cell, and this spike glycoprotein. So remember, this spike glycoprotein binds to AS2 receptor, AS2 enzyme. AS2 receptor enzyme is abundant in our body. Nasal, lung tissue, ileum, heart, eye, liver, bladder, kidney, pancreas, brain,
prostate, testis, placenta, it is abundant. So this SARS-CoV-2 binds to ACE2, then it entered the cell with the help of the furin protein and TAMPRESS2 protein in the cell. And once in the cell, there is a viral cell, then the vesicle opens up, viral vesicle, and the RNA released in the cell, and this viral RNA translated into protein with a bunch of enzymes. We'll discuss about that. This is all the RNA that get fragmented, all the enzyme got produced there, and they all assembly parts. Then all assembly parts are collected, then the new virions are formed. The virions then released. There is the time lag. The virus releases the RNA, and the new virions are formed and get released in outside the cell. This takes a few days. The incubation period, or it could be the time for the new virions to be formed. It doesn't happen in a day. It takes few days. That's why we need the incubation period of 5 days to develop symptoms. Once this virion is released out of the cell, it is detected by our APC, the dendritic cell, antigen presenting cell. The dendritic cell starts to work. It starts releasing T helper cell, which help B cells and T cells, heterotoxic a memory T cell or anticoagulants and antibody B cells, all are released as a result of T helper cell that is released by APCs. You know, this is the problem. When a virus first enters the cell, it enters under invisibility cloak. Our dendritic cell doesn't catch it because of the furin site. The furin's protein that is new, that gives the virus an invisibility cloak that first time enters unidentified. Then once a lot of virus outside the cell, then our body knows it. Then body goes into overdrive, overreaction, and hyperinflammatory response. So here, I wanted to make a point here that before I go on to the next part of pathophysiology, recently some new papers are coming out. New study, very interesting paper came out. They have found T cell immunity, memory T cell immunity against people who have never been infected to SARS-CoV-2. How come it happen? Where they have same T cell memory, we saw that this virus creates memory T cell, helper T cell, B cells, and T cells, and T cell, and memory T cell. That is the most powerful agent, again, our immune agent against this infecting virus. But we are seeing this memory T cell in non-COVID infected people in recent paper, recent nature paper they came out. What they showed that T cell is infected plasma donor is a defined pattern of immune dominance, frequently targeting the ORF1 coded protein NSP7 and 13 as well as NF structural protein. Epitope characterization of an SP7 specific T cell showed recognition of protein fragments with low homology to common cold human coronavirus, but conserved among animal beta coronavirus. Thus, infection with beta coronavirus induced multi-specific long-lasting T cell. So what is probably happening is that we discussed in our last lecture that 1/3 of the common cold, we see in the winter time, Shurdikashidil high, that is caused by those human coronavirus, OC43, HQ1, NL2, E29, these are all a common human coronaviruses. And those who got infected to this, they have some T cell that is cross-reacting against the SARS-CoV-2. I don't know Bangladesh. I'm seeing pathogenicity and the viral genicity is less. Is it because Bangladesh is human coronavirus, common cold is very common? Winter, spring, people have been infected, they have T cells, because I don't know how common it is to diagnose those viral, respiratory viral panel in Bangladesh. It's very common in America. In winter time, we do, every other patient we do respiratory viral panel, we see human coronavirus very commonly. I don't know how common it is in Bangladesh, those human coronavirus. So let's go back to pathology talk. So this virus, that the assembly chain involved RNA fragments plus some viral holoenzymes. Enzymes are needed to form new virus.
Here, remember these two proteins, NSP12 and NSP14. NSP12 is the polymerase, RNA-dependent RNA polymerase. Remember, NSP12 is the polymerase where the remdesivir works. It is a non-obligate chain termination and it's called polymerase inhibition. It inhibits RNA-dependent RNA polymerase, so NSP12. So remdesivir works against RNA12, NSP12, this enzyme that help from new virus. Another protein I need to tell here, NSP14. This is the exoribonuclease. Extremely important protein to remember. Why? Exoribonuclease is what it does. It is a proofreader. It is a proofreader. It proofreads every single progeny of the virus. So it doesn't allow much mutations. Virus maintain same shape, same size, same virulence for generation after generation. SARS-1 Mars got dead after a few months of ravage. It doesn't cause much harm because they mutated. They become weaker. But this virus is not mutating. It's becoming same pathogenicity months after months, city after city, country after country. Because of this this is a quality control officer. Maintaining quality control of the new progeny and proofreader. This is the major issue of this virus. And that's why there's a new drug is being developed that is trying to induce mutagenicity in the virus, the antiviral oral available. So that's the next best antiviral we are hoping to see. So this virus, based on its S2 presence, it can involve many organs. It can neurological, it is available in brain, kidney, hepatic, GI, dermatological, endocrine, cardiac, thromboembolic phenomenon. So this is, they have finding out the ACE inhibitor expression level in different organs, how it can causing a different organ specific involvement. If we go more details, this is a Nature paper. This is what organs you see that this virus can attack and involve. So what we are seeing that when virus goes in our system, when virus causes pathology, pathogenesis, we are still learning. We don't have any specific thing, but we are seeing that the viral activity works in multiple phases. First part, we know the viral cytopathy, viral phase, all the viral related symptom. When we feel the patient, we feel if he's sleepy, tired, fatigue. This sleepiness, why people, why you sleep all day, why you sleep when you get virus infected? This is because of cytokines. Interleukin 3 and 10-6, they can make us sleepy. So this viral phase, viral syndrome, viral phase. Then at some point, we go into cytokine storm. What happened? Remember, the virus entered the cell under the furin invisibility cloak. People, our immune system didn't know anything happening. Suddenly, when you see the lots of storm of virulence in between the cells, suddenly the immune system wake up. They got very puzzled. They got startled. Suddenly, how come I don't know the virus entered the cell? Suddenly, I see new viruses. They act in a startling way. They act over exuberant way. That creates a cytokine storm. Then at the same time, as the cells, as the virus start attacking our endothelial system, we start seeing the coagulation phase. Then in pathology, with 3 or 4, we start seeing a secondary bacterial phase, where we see high white count and patient develop secondary bacterial infection. Many times they're culture negative. Then we are seeing late multi-system inflammatory phase. At this week, I am in our inpatient pulmonary consult service in the OR seeing pulmonary patient. A big number of my patient now in my consult list are this patient. This patient, they had a COVID 3 months ago. They got better. Now they are hypoxemic. They have a diffuse ground glass in a whole CT scan. What I'm doing, I'm just without any guideline, without any paper, I'm giving them steroid, low dose steroid. I am seeing good response. Late multi-system involving lungs.
involving skin. I see a lot of skin rashes. Our dermatology office, my dermatology office is in field of this post-COVID skin rash, lower extremity skin rashes. All daily biopsy, all showing vasculitis, late vasculitis phases. So we are seeing many post-COVID inflammatory system in different organs. We are seeing myalgic encephalomyelitis, that is chronic fatigue syndrome. That kind of, now they are thinking, people are thinking that we never find out the cause of chronic fatigue syndrome, but now probably chronic fatigue syndrome indeed was a result of some viral infection. We don't know. We are now learning a lot about medicine in a new way after this COVID crisis. We know pediatric multi-system inflammatory syndrome, COVID, PMCT, we see this rare, but we are seeing it more and more lately. Few hundred cases published from New York City only, from New York area only. We're seeing with neuro-COVID, we'll talk about it. We're seeing long haulers. We'll talk about long haulers a little bit about long COVID, they call them long haulers. So let's go a little bit more depth about the organ-specific pathophysiology. So we got the clue of pathophysiology from the biomarkers. This is D-dimers. D-dimers in survivors remain normal. D-dimer non-survivors. Gibson climbing, non-survivor. This is IL-6. Non-survivors, this is IL-6 in survivors. This is the cardiac troponins, cardiac injury. Non-survivors, and survivors. So every patient, when you see non-survivor, you see cardiac injury sign, you see signs of inflammation, signs of thrombosis. So let's go back to why. Let's go back to older literature. This is literature published, probably a few years ago, maybe before COVID, by this group, Jordan and Prof, William Sessa. What they did is that they show the inflammation usually analyzed from a perspective of tissue infiltrating leukocytes. Macrovascular endothelial cells are at the site of inflammation, are both active participation in and regulator of inflammatory process. They point out we have underappreciating the macrovascular endothelial cells. And the properties of endothelial cells change during the transition from acute to chronic inflammation and during the transition from innate to adaptive immunity. Mediators act on the endothelial cells, also act on leukocytes and vice versa. Consequently, many anti-inflammatory therapies influence the behavior of endothelial cell vascular therapeutic influence. So this is what's happening there. Endothelial cells, once they get infected, they initiate the whole cascade of inflammatory activity, platelet degradation. I don't have time to go in detail every single word here. But as a result of the endothelitis, endothelial inflammation, they also capillary involvement, capillary inflammation. They in turn lead to thrombosis, fibrosis, fibrin production, and fibrin thromboembolism in that microvascular level. So this is a very popular slide now. We know that disease has two phases, viral phase whence up our body cytokine storm starts and goes to host inflammatory response phase. And nowadays, we think that this response phase may go into multiple day and defined phase on and off. It can be long-lasting effect. But this median, the pulmonary phase, we used to call it, now we are trying to break it down into a more detailed endothelial dysfunction phase. And what happening now in the phase endothelial dysfunction as a result of viral cytopathy, that by the nitric oxide local mediator tissue ACE endothrombin 3 pathway cause thrombosis. Using VCAM, ICAM, cytokine, they cause inflammation, local inflammation. And the endothelium itself, injury called vasoconstriction. By the growth factor pathway, they call vascularization and vascular remodeling, and also proteolysis. They lead to plaque rupture. So all kind of major coagulation factor, MI, P, AC, all can happen as in this endothelial dysfunction phase. So
So you see that the virus entered the cell by ACE2 receptors. It caused RAS, system dysregulation. This itself is a 1 hour lecture. I am avoiding it to create minimal confusion here. This RAS is a major topic of confusion in this topic. The RAS itself is the 1 hour lecture. I'll not go in detail of RAS dysregulation pathway in SARS-CoV-2. It does cause endothelitis. It causes immune activation. As a result of endothelitis, it releases oxidative stress, coagulation cascade, inflammation, then vasoplegia, myocardial injury, thrombosis, active liver, acute renal injury, immune exhaustion. And so let's go organ by organ. What happened organ by organ? Let's see what happens in lungs. What happens in lung? The data we get mostly from some recent autopsy reports. This is the first autopsy report from Cornell. 5 COVID-19 patient they did lung autopsy. They found significant capillary, mural, and luminal fibrin deposition and permeation of the intra-alveolar septa by neutrophils. Capillary, mural, and luminary fibrin deposition. This is you see that this is the very important factor what they're seeing. They're seeing effects of microthromboembolic phenomenon. They didn't see any viral cytopathic changes in the cells. That is very interesting observation. That will guide our management. Many of our infectious disease colleagues, they are holding our hands from giving anti-inflammatory or anti-LC. No, it will prolong the viral phase. I tell them I can care less about viral phase. Virus is not causing the death. Death happening from inflammation, from thrombosis. So if I err on the side of caution, I'll err on the side of giving anti-inflammatory early than late. Let it be a viral phase. If viral replicates a few more days, I don't care as much as I care about blocking the inflammatory storm in earlier time. The diffuse alveolar damage with hyaline membrane inflammation and type 2 pneumocyte hyperplasia, hallmarks of classic acute respiratory distress syndrome, were not prominent. What we see here, DAD, all the hyaline membrane type 2 pneumocyte hyperplasia, hallmarks of classic acute respiratory distress syndrome, ARDS, were not that prominent. They also found, they were in detail in the paper, they did discuss about the complement pathway, how there's a sustained systemic activation of complement pathway. If you read the paper, you'll see that how I have avoided to go into complement pathway today. We don't have time for that. So then another paper came out from Columbia, also New York City. They took 7 COVID-19 patients. They took 7 patients who died of H1N1 2009 pneumonia, the swine flu. They took 7 healthy control lungs. They compared these 3 conditions, 7 patients each, 5 male, 2 female. What they found, interestingly, in GIST, their main hallmark finding was severe endothelial injury associated with intracellular SARS-CoV-2 virus and disrupted endothelial cell membrane. Severe endothelial injury associated with intracellular SARS-CoV-2 virus, disrupted endothelial cell membrane. So first thing they saw that there have been endothelial injury with the virus. And they saw widespread vascular thrombosis with microangiopathy and occlusion of alveolar capillaries. Widespread vascular thrombosis, microangiopathy in alveolar capillary occlusion. And they also saw significant new vessel growth through a mechanism of intersusceptive angiogenesis. These were their GIST finding. So in nutshell, the pulmonary findings was covered by endotheliopathy, which includes viral adhesion to ACE2 receptors, presence of viral inclusion in the endothelial cells. They saw that in Columbia study, and microcirculatory dysfunction and microvascular thrombosis. Normal alveoli, and this is all the cytokine storm, all the IL-2, IL-6, IL-7, 8, 10, IP-10, GCSF, MCP1, MCP3, they all the cells are present. The pulmonary edema present, vascular leakage, there's coagulation happening, platelets formation, D-dimer from the fibrin breakdown, and they have all the meshwork, the D-dimer, the inflammation happening there. And as a result of this thing, we are seeing this microthrombus in the capillaries.
So we are seeing some strange thing in this COVID-19 patient. First, they are still reported in lay journals. In Wall Street Journal first reported large number of COVID-19 patients arrive at hospital with blood oxygen levels so low they should be unconscious or on verge of organ failure. Instead, they are awake, talking, not starting to breathe. First, we started seeing this, reading this thing in newspapers. Physician report number of patients who were able to tolerate very low oxygen levels. And lack of patient discomfort at extraordinary low blood oxygen level are defying basic biology. That also came out of science. New York Times also did one left behind. Vast majority of COVID pneumonia patients I met had remarkable low oxygen saturation at triage, seemingly incompatible with life, but they were using their cell phone. They had relative minimal apparent distress despite dangerous low oxygen level. This is New York Times. So this is being a phenomenon. This is even surprising us, me. I was surprised what's happening there. So Dr. Martin Tobin, I think I believe, I trust him. I think he's a wizard in our field. I think I consider him the master physician in our subspecialty pulmonary and critical care. He's a professor of Loyola. He wrote a series of editorial in last month. This was from last month editorial. He tried to describe this silent hypoxemia. Somebody called happy hypoxemia. I never found them happy. I found them silent. They're not happy, but they're silent. So I don't use the word happy hypoxemia. They are never happy. So basing respiratory mechanism management of COVID-19 on physiological principles, the idiosyncratic action on receptor involved in chemosensitivity to oxygen. However, well-established pathophysiological mechanism can account for silent hypoxemia. We know that this silent hypoxemia is not unforeseen, as a science magazine tried to say that it is explainable, that Tobin says. Like science said that defying basic biology, that Tobin doesn't agree with. He said it doesn't define basic biology. It is biologically plausible. The dyspnea respiratory center response to low level of oxygen that make them tachypnic. However, a coexisting low PCO2 blunt the response. So unless patient has a high PCO2, in addition to low hypoxemia, the response, the distress, the tachypnea, the breathlessness, that will not be as marked. That is his main hypothesis. He also went into much more detailed stuff. He also that in elderly diabetes and age also can control the breathing response. And also he thinks that what we are seeing low level, 80, 70%, those are not accurate. These pulse oximetry, they are not accurate below a certain threshold, 92%, it becomes inaccurate. So those numbers may not be accurate. Also, tachypnea can happen not only for respiratory distress. The patient can be tachypnic from a direct viral irritation. So also this is something we're seeing, that asymptomatic is people seeing a lot of CAT scan abnormality. Patient asymptomatic people, the paper Lancet published lately, that there's a big series of asymptomatic people, 50% had CT finding of significant lung injury. This is another puzzling point in our lung pathology. We still don't know why patient coming to us in our hospitals with pneumomeristemum, extreme fibrosis, without we symptom for one day, but this fibrosis took at least a few weeks time to develop. Our patient asymptomatic people were finding incidentally, patient has X-ray finding, CAT scan finding, has no symptom, has COVID positive. So these are the things we still don't know. There's something we're trying to explain. There are certain things, the scan findings, why we are seeing a lot of pneumomeristemum. I am writing, in our hospital, we are writing a case series of 16 cases of patient pneumothorax pneumomeristemum, not from high vent setting, all before vent. And we don't know why they are having pneumomeristemum. This is something we can explain, but we need to know more. We need to explain more.
I have a patient, I saw that patient. Also, some of them, when I see second follow-up, some of them are showing resolution of the scan getting better. So let's move on to heart. This is the initial thought of what is the mechanism of cardiac involvement. First, we thought of direct viral toxicity. Then, as I explained, the more we learn about the autopsy finding, pathogenesis, we got to focus on one finding, cardiac microvascular disease. That is what we are seeing now, and other are possible, but are not as common as predominant as the cardiac microvascular disease. That is a consequence sequelae of endothelitis. This is the autopsy finding. It's a significant endothelial infiltrative cell in the endothelium. And this is a recent paper published in JAMA. The paper got well publicized. They did a study on a cohort of German patients, Germany, 78 patients, and we will 78%, 100 patients they took. 78% had an ongoing myocardial inflammation, inflammation via MRI, independent of pre-existing condition, severity of our course of acute illness and time of the origin diagnosis. So patients were free of disease for a few months, some of them active disease, some of them few weeks, some of them asymptomatic. But their cardiac MRI shows significant active cardiac inflammatory process going on there. This is MRI finding there. And similar echo was finding that it was shown in the autopsy case series also. They showed that autopsy cases viral presence within the myocardium could be documented. They saw virus in the myocardium, while response to the infection could be reported in case of high viral load versus no viral infection. This was not associated with an influx of inflammatory cells. Future investigation show virus presence did not control how much inflammation is there. Inflammatory cell inflammation in the cardiac cells were not directly related to the viral load in the cells. So there's something else going on there. It is a non-viral myocarditis, non-viral cytopathy, the other mode of inflammation happening. And we already explained that it could be endothelial microvascular phenomenon involving heart also. So this is a case report, a 31-year-old Black female who the body was in a little obese, hypertension, controlled diabetes, poor adherence, metformin, admitted to fever, dry cough, abdominal discomfort 5 days. She positive for SARS-CoV-2 by revert RT-PCR, and she died. And this is her biopsy autopsy finding. What they saw in the cardiac autopsy finding is a cardiac myocyte with a pattern of endothelitis and vascular involving small blood vessel, interstitial spaces, seen through the extensive sampling of heart. Again, cardiac myocytes with pattern of endothelitis and vasculitis involving intervening small blood vessels and interstitial spaces. So in a nutshell, in cardiac system, we are seeing all the pathology and that resulting in all the distinct vascular phenomenon, acute coropulmonary, venous thrombosis, PE, which is strokes, all could be a result of this vascular phenomenon, endothelitis, plaque rupture by proteolysis that we see is a part of the COVID pathology also. So let's move on to another system, macrovascular system. Macrovascular system, the first data came out from Wuhan, China. In Wuhan, in early April, they put a paper that in 81 of the severe pneumonia patients, 25% had some sort of venous thromboembolism. And the D-dimer was high, those who had high venous thromboembolism. This first we saw in the first paper in Wuhan. Then we saw this paper published in Annals. This is one of the German hospitals. They had a policy there from city ordinance that every body who died of COVID must have autopsy. It doesn't matter, no pre-selection, no bias, who
who got autopsy. Everybody got autopsy. 12 patients in the hospital, they got autopsy done. And they did, so it was not any specific pre-selected patient. In this 12 patient autopsy done, they have found DVT in 7 out of 12 and fatal P in 4 out of 12 patients. And none of the patients had VT was suspected ante-mortem. So you can tell that how high was VT and P in those patients. This famous clock study came out from Dutch study. They all patient was given low molecular weight thromboprophylaxis. Despite that, 31% developed thrombosis by day 15. 25, and there were 25 Ps and 20% subsegmental P. So, and they published the paper at Annals. Then as they keep on continuing the follow-up, they had to come up with an addendum on the paper, addendum. When they continued the follow-up for 25 days, they saw that the thrombosis was 57%, not 31%, 57%, 65 Ps in the group of 184 patients. So more than half people had developed some sort of venous thromboembolism. There are 3 DVTs, 7 arterial thromboembolism, 5 CVS. So hazard ratio of 0.29 of the thromboembolism. So then we are seeing acute limb ischemia, arterial thrombosis. Acute limb ischemia, now new term called COVID TOEs. Acute artery thrombosis. Our vascular surgeons are busy in different cities doing the acute occlusion surgeries. We have this COVID TOE. This is Wuhan experience. All COVID TOEs, all acute arterial thrombosis. So what's happening? We know that Virchow's triad, endothelial injury, hypercoagulable state, and circulatory stresses, that's called thrombosis. What's happening is that infection happens, cytokine storm that precipitates the onset of systemic inflammatory response syndrome. It could liver dysfunction, interphospholipid syndrome. They all can be somehow connected to this high coagulopathy syndrome. So all of them can give us the hypercoagulable state. And then we saw that state, then we saw that hemostatic abnormality, the microthrombi formation. We explained how it happened by endotheliitis, intravascular coagulopathy as a result of endotheliitis, myocardial injury, into cardiac biomarkers, into D-dimer, into FDPs, low platelets, and as a result, we see all kind of venous thromboembolism. So, is it really, and what is syncopate, it is really inflammatory coagulopathy? We don't think, they don't think so. The thing is that they are saying is a distinct COVID, distinct term, they call it COVID-related coagulopathy, COVID coagulopathy, not only inflammatory coagulopathy. There are more involvement here. It is not coagulopathy per se. We see here elevated coagulation factors. We see some prolonged PTPT, some minimal thrombocytopenia, bleeding red, D-dimer associated with mortality. Inflammation is linked to increased coagulation factor levels, thromboinflammation. All 6 levels correlate with fibrinogen levels. And severity of illness correlated with the magnitude of coagulation changes. Endothelopathy, endothelitis, that's what all part of this COVID coagulopathy. So we see D-dimer is high. It can be from localized thrombosis. It could be from significant systemic hemostasis activation. There is a very clear link of D-dimer to thrombosis. You see that if D-dimer is more than 1,000 to 2,500, the odds of D-dimer is more than 2,500, odds is platelet count high, more than 450, odds of thrombosis 3.6, CRP high, 2.7 odds, ESR high, 2.7 is odds of thrombosis. So these are all inflammatory markers. D-dimer had distinctly linked to thrombosis. The higher the D-dimer, the high probability of thrombotic complications. This is a paper from Mount Sinai published in JACC. These people, the first group of people started empiric therapeutic anticoagulation. All these respected the observational trial, not a randomized control trial. We still have waiting for some RCT report.
The observational trial showed that those who got anticoagulation, full therapeutic dose, their mortality was significantly reduced, 29% versus 62%. This is the Mount Sinai paper, first paper, that really gave us a wake-up call about more aggressive anticoagulation in this group of people. This is still an observational studies, but based on the observational study, many societies have taken up the role of a little bit more aggressive anticoagulation. Let's move on to kidneys. I'll quickly, we are running out of time. I quickly go through this kidneys. Sir, take your time. Take your time. No problem, sir. Take your time. Okay, thank you. So outcome of AKI RRT in COVID-19. Among 333 hospitalized, especially in COVID-19 in Wuhan, this renal involvement had an overall mortality of 11% versus 1% those who didn't have kidney involvement. And if AKI stage 2 and 3 were 85 and 91% respectively, stage 3 mortality was 90% AKI. Among 5,400 hospitalized patients in New York, 36% developed AKI. And in New York study, mortality of AKI was 34 to 54% respectively. Here I have taken the slides of this presentation. I have some slides about a story in New York Times. It is in New York Times and ABC had a story. A Bangladeshi origin man, he was a New York City official. He was the HIV counsel in New York City. This man, he died of COVID. And how he died? He died of cardiac arrest after hyperkalemia, potassium of 8.4 or something. This man was NYU hospital, Langone system, in new system in their, one of the Brooklyn hospital. He developed renal failure. They did not have enough hemodialysis machine. For those patients, for the lack of machine, a lot of patients surged in April. They had to resort to PD, peritoneal dialysis. And PD took time. PD needed a surgical PD catheter installation. And PD is not good, efficient in potassium clearance. They started PD, but despite PD, his potassium keeps on going up, and he arrested, he died. And this was a major newspaper, first report in New York Times, where whole world has been focused on vent shortage. We have been oblivious about the dialysis machine shortage. So thankfully, Bangladesh has not had that major surge, hopefully, but I hope Bangladesh has enough dialysis machine supplies if that need ever comes. So one thing showed that almost 10% patient had a proteinuria, hematuria on admission. And those people end up high likelihood of getting AKI down in the illness. And you see that a majority of them show stage 2, and they all showed up on the day of presentation, day 0 of symptom onset. They start developing stage 2. So it's happened early the disease, and stage 2, it doesn't happen later in the disease. And there are some independent risk factors: black age, black race, older age, hypertension, diabetes, cardiovascular disease, vasopressor use, need for ventilation. These all are all related. And you see that stage 1, 47%, stage 2, stage 2, 31%, stage 3, depending on where you are, the death rate between 50 to 90%. But you see, all develop on the day 0 of symptom onset. They're early onset. And autopsy, again, back to autopsy. It's not a one kind of AKI. 24 or 27 autopsy in this report, they show ATI. Acute tubular injury, mostly tubular injury. We don't see much of a vascular. We didn't see any interstitial factor. Very few glomerular. Mostly tubular injury is the most common thing. This is an interesting slide from published NHJM paper. What they see that you see that mostly tubular. The question is it direct viral inflammation? Because those tubules has ACE2 receptors.
But when they showed the viral mRNA signaling was not high. Viral mRNA signal was baseline, that was why antibodies. So they are not high virus in those tubules. They're all secondary to other pathology and endothelial injury, inflammation of involvement leukocyte, and tubular cell injury. This is where the injury happening. And how it happening? Inflammation, endothelial activation, adhesion, endotheliosis procoagulant, which lead to decreased microvascular flow, cause ischemia. Ischemia lead to hypoxemia, which lead to free radicals, and free radical cause tubular cell dysmetabolism. On the other side, it increases VCAM and ICAM1, which cause leukocytosis, and leukocytosis via cytokines pathway cause free radicals, which also cause tubular cell dysmetabolism. So this is probably what happened in kidneys, not viral injury. And it mostly happening in one part of kidney, inside tubular cells. And again, the prognosis of AKI, no AKI, to mortality is low, whereas stage 2 AKI is 60 in this top COVID trial from Harvard. So let's move on to neuro-COVID, brain. Brain, we are seeing a lot of report, young people, less than 50, they are seeing large vessel occlusive strokes. We're seeing ischemic CVA. We're seeing autoimmune hyperinfluence mechanism in the brain, Guillain-Barré syndrome. We are seeing COVID encephalitis, very rare. And we talked about the protracted chronic fatigue syndrome, like chronic myeloencephalopathy. They are happening, that presenting as a chronic fatigue syndrome. And this is also directly related to our endothelitis. And we are seeing some direct meningoencephalitis from virus, very rare. I saw Guillain-Barré in a hospital, one case, it's been reported. There are more and more reports of Guillain-Barré as a post-viral inflammation. Even these strokes were not only American finding, even from China also, they published earlier that they have been seeing strokes also in Wuhan, China also. Also, we are seeing another thing, sudden complete olfactory loss, anosmia, smell sense loss. This is a very typical feature, representing sign. Somebody complaining aguasia, we don't feel, the tongue doesn't feel the taste. So we thought that it's probably happening due to the viral informing those neuronal cells. But this very recent paper from Harvard group, they are telling that they have not seen any olfactory neuron being involved by the virus, olfactory valve. What they are seeing is that the virus are affecting the non-neuronal cell types, lead to anosmia related disturbance. So non-neuronal cells, the structural cells, the parenchymal, brain parenchymal cells, those are being affected and maybe causing those anosmia or related aguasia or related symptoms. And one slide about children. The children, I'm not child doctor. I don't want to go into detail. One slide. This is the one thing that children are seeing Kawasaki-like multi-system disease is getting more and more. That's one thing. And secondly, there have been a lot of story out there. Children do not shed virus. They are not as infectious because the schools are opening now in America, in the rest of the world. Children are shedding virus. Maybe less than 5 years old, their viral shedding is less, but children 5, 17, 18, their viral shedding almost equal to adult. So they are shedding viruses. Children, they can infect others easily. The elderly, why elderly, especially, they have more delirium, why they are more sick. This is the death of first few months in USA, first attack. You see all the percentage of different states in New York, 50%, in Florida, 43%, California, in some place like, this is the Minnesota.
This is 80%. What happened is this is the proportion of people died in nursing home. If 500 people die, what proportion of the nursing home people? This is the, almost overall more than half are nursing home people who are dying of COVID as of May 22. So the elderly nursing home residents, they are more vulnerable. It occurs also. Rather than going into detail about every organ, I will focus on delirium in elderly. In elderly, they are showing more violent, more disturbing amount delirium. And many times we are resorting to intubating them. Our nursing staff forcing us to intubate them because they are so delirious. They're pulling out all the Optiflow, all the BiPAP masks, all the IVs. So it's very difficult for the nurse to go back and forth in the COVID room and do this kind of constantly hold the patient's hand. So many elderly people were disproportionately more early intubated, leading to more mortality because of their severe delirium. Initial studies have suggested high rates of delirium complicating severe COVID-19 infection in elderly. In France, hospital agitation is almost 70%, 24%. So this is high in elderly people. I'm going to skip though, but there have been some thought of some specific protein deficiency in them, but it's very early, so I'm not going to go in there. But they only are showing more delirium. So now let's move on to a little bit more deeper pathology of COVID-19. First is interferon. Somehow interferon has come to spotlight in COVID. Interferon, as we recap ourselves, there are 3 types of interferon: type 1, type 2, type 3. Type 1 includes gamma, alpha, interferon alpha, beta, and other rare. Type 2 interferon gamma, and type 3 interferon in lambda 1, 2, 3, 4. These are the 3 interferons. So we are getting a very diverse and opposing array of reports about interferon in COVID. So we know there are some reports impaired type 1 interferon activity and inflammatory response in severe COVID-19 patients. Type 1 interferon activity inflammation response. Interferon is part of our innate and adaptive immunity. And there's a report that this type 1 interferon alpha, once alpha activity loss has been related to more viral cytopathy, more viral infection. However, it is not as simple as it is explained by the science paper published last week. So we have seen a case of 4 young male who died of COVID. Should not have died young. But when they found that these people have a X-chromosomal, X-linked chromosomal toll-like receptors, receptor 7 was not delinquent. DLR7 is known to be the source of interferon 1 and 2 response. So toll-like receptor 7 was not there, and that's why the young people had a more serious disease or interferon absence. As a result, there has been therapeutic trials of interferon alpha with good response. Some of the the interferon alpha 1 treatment is being inhaled, is showing good response. And even they are now targeting TOM70 protein. Very recent paper that the interferon alpha, type 1 interferon alpha, interferon alpha lag deficiency may link to less robust interferon response, that the innate response in immunity, and that can be used as a therapeutic tool, give interferon inhalation and treat it. Then some companies, they're making the interferon inhalers now for COVID patients. However, these 2 papers came out in Science Journal earlier this week, both on the same issue, August 7 issue of Science Journal. They have now showing that this specifically type 3, some cases type 1 interferon,
These are also part of the pathognomia in worse viral pneumonia, lung injury, failure to lung cell regeneration. All are being guided by this interferon lambda, interferon 3. And in this paper, in first paper, interferon 1. So these two very well done papers kind of throw cold water in our overall enthusiasm about interferon therapy. Interferon alpha and lambda are not same, they're two different interferon, but here also they are saying the interferon type 1 can also be implicated in failure in worse lung viral pneumonia and lung injury. So before we jump into interferon bandwagon, we need to know the whole interferon pathway in more detail. We don't know it yet as good. We need to know more. The disease is only 7 months old. Science needs more time to get better data like this one, rather than jumping into interferon therapy or interferon bandwagon. So there's about complements. I avoid talking about complement in the autopsy slide. Now we are getting very good data of complement 5A receptor 1 axis is being linked to this also COVID a response, complement 5. And I'll not talk about, much about interleukin 6. We know more about it. We have seen that interleukin 6 has been linked to cytokine storm. Interleukin 6, interleukin 1, also has the same pathway. Interleukin 10 has been also interleukin 10 is downstream of 6, so they're all linked to this COVID severity. So a little bit about the long haulers. Wuhan study showed that now, recent study, 87% of who had COVID, they had persistent symptom. A CDC survey published last month showed 35% had some sort of persistent symptom of brain fog, memory loss, hair loss, vertigo, insomnia, persistent chest pain, persistent cough, skin rashes, joint pain, arthralgia, fatigue, myalgia. These will becoming part of everybody's life. If you're a physician, you'll be seeing these people more and more. I'm seeing them in my outpatient practice also. Hair loss is becoming common feature, memory loss, and they are fatigue, fever keeps on coming, or low grade fever. So we are seeing that. And we are seeing, we are thinking this is all probably from a persistent limited inflammation. So I'm trying steroid. Many people stay steroid helping them. That's what they're doing there now. So Dr. Fauci in an interview recently talked that this, what humbles him about the disease is that the disease has a very diverse presentation. While somebody has no symptom, somebody has a mild one-day cough, one-day fever, other people have some pneumonia requiring 5 days hospital, other people dying of severe ARDS, pneumomyelitis, dying in hospital for 2-3 months, whereas some are saying some rare multi-system inflammation, some people saying rare unexplained resistance to infection, and some young people showing idiopathic severe disease. So it's a very varied inflammation, a lot to learn, a lot to know. We don't know much about it. That is what puzzling. We are just scratching the surface of the whole big behemoth. We are just seeing the tip of the iceberg. We don't know what's underwater yet. So as a treatment, I'll give one slide about the diagnostic workup for who has the mind. What I do, CBC differential to see neutrophil lymphocyte ratio, is a good indicator. NL ratio more than 20 is very bad. Ratio less than 5. The paper for Griffin's paper is good. Good prognostic value. With chemistry, normal chemistry, C-reactive protein, D-dimer, ferritin. This all my imaging modalities in these patients. This is that scan, typical scan. This is my patient. This patient came to me for acute DVT, nothing else. Then he asked me, he was in outside
testing center 2 months ago, and he was tested positive, but he never had symptom. He came to us with acute DVT in April 29. Then I saw him in my clinic in June. I did a follow-up scan. His scan got clear. So whoever, we need to do follow-up scans to see how clear they're getting off. So a few minutes about management is not about talk, but management. Remember, we talked about all the responses. We should use antiviral therapy in this phase. In this phase, we should focus on anti-inflammatory therapy. And in the middle phase, where there's overlap of virus and inflammation phase, we need to err on the side of anti-inflammation. If it is prolonged viral phase, so be it. But we should not miss this onset of inflammatory cytokine storm. So this is the viral phase, cytokine storm, coagulation phase, late inflammatory phase. So you need to guide your treatment according to the phases. So antivirals, steroid IL-6 inhibitors. And also we are rushing to a remdesivir. I don't think remdesivir is much of a helpful agent. Remdesivir, there are 4 studies. Only 1 study had shown some result that only no change in mortality, only the 4 days reduction in symptoms. Also, we don't have any long-term data. Still, despite all the pressure, all the pressure on them, still they are not releasing their long-term 28-day data or 60-day data. So I'm skeptical about the Act 1 study. The same drug on China's trial, they don't show any effect. And also remdesivir is there, we are using it. If we use early on symptoms, but question is early on, should we use the IV drug, admit the patient, because this drug requires admission in hospital. If it's oral agent, I would have given it early on. But if it's IV drug, if patient here early on, you can use it, but it is not that a potential drug. And 5 to 10 days has shown no difference. That's also another point. And as you know, virus doesn't kill the patient. Patient dies of inflammation. So antiviral therapy does not really kill the patient. Only way you can kill the virus early on before it starts inflammation. That's the only one you can address. Only thing, there's the issue, it has a cyclobestin carrier, like the injection in voriconazole, same thing. They use cyclobestin carrier. That's why it need to be used with caution in patient with renal failure. It can be used if you think the cost-benefit ratio, well, it is helpful. Convalescent plasma, just remember that we have few papers that diminish mortality, but a press release came out a few days ago from Mayo Clinic. They show significant mortality improvement in convalescent plasma. We don't have anything but the press release from Mayo Clinic. We are waiting for the Mayo Clinic paper. But other paper did not show much of a mortality outcome because the convalescent plasma was, it's an antiviral agent. If you start it late, after 7 days, after 8 days, it should not work. You need to use it early on when the virus is replicating. If inflammation starts, patient become procoagulant. By giving convalescent plasma, you are adding on the coagulation burden. You are giving more clotting factor. You're giving more coagulating factor. You may be doing more harm. So again, antivirals, be it convalescent plasma, be it remdesivir, need to be early. And here, see that the problem here, that the JAMA paper that showed that no mortality benefit. The main thing is that the small proportion of people started, only 3 people started less than 14 days. And 46 out of 49 people started after 14 days of symptom onset. So if you start after 14 days of symptom onset, you are not supposed to get a mortality benefit. This is the JAMA paper. So tocilizumab. Tocilizumab, this is the paper for China's trial published in PNAS. They showed outcome benefit, CRP, everything goes down with the convalescent plasma. All the inflammatory marker goes down. Patients do better. However, last year we got the first randomized controlled trial of tocilizumab, the COVACTA trial.
It is published by Roche, first randomized controlled trial, and this trial did not show any mortality benefit. No benefit in primary endpoint. However, you see that Gilead is promoting their drug, a remdesivir, based on this 11 days to 14 days symptom interval. In this study, in the Roche trial, they show that the patient got better much earlier. Significantly earlier, we had 28 days versus 28 days, 20 days, 8 days earlier. Although they did not report it because they said because our primary endpoint was death that was not improved, we don't want to make any comment on this symptom improval. But to be frank, tocilizumab did better than remdesivir in symptom cure. 28 days versus 28 days. Steroid, we are all using it. I'll just skip its slide. In Bangladesh, I don't have to convince steroid. In America, every day I'm convincing steroid. Our ID colleagues, many of them, they are against still against steroid. Still against steroid. So all over the world. there's nothing to this group. This is the first China paper that shows that people with steroid had a better survival. This is the Handiford paper. Early steroid showed a significant mortality outcome. Then we came the recovery trial from Oxford, 2:1:1:1 arm, and the RCT that showed that it is a significant mortality benefit and mortality benefit there. So I'll not go in detail. All the bloggers, all who are critic of any paper. This Paul, I know Paul Sachs. He's the fierce critic of any paper. He kills everything. He himself, he thinks it is a game changer. All the Josh Farkas, they are always critic. They all came on board with steroid early on board, and they all backing recovery trial as a solid trial. So those people, I made the slide for my colleagues who are against steroid on ID perspective. I showed them this slide, and number need to treat. NNT of steroid is 8.5. We are giving TPA in stroke. TPA is a much more dangerous drug. TPA I have seen because head bleed. TPA in stroke NNT is 8.3. We are giving steroid in COPD exacerbation blindly. Every patient will get it. 10 NNT. Even sepsis, early golden therapy, number need to treat is 8. Even our ID colleagues, they are using steroid in PGP. For mortality, number need to treat is 9, for 22. For early recovery is 9. We're using steroid in PGP, but steroid in COVID NNT 8.5 is better than anyone else. So if we can use steroid in all 4 conditions, there's no reason we can safely use steroid in COVID also. So this is now in the IDSC guidelines. It is in the NIH guidelines nowadays. So about treatment, based on the Marsane paper, all the major hospitals, they have gone to aggressive and thromboprophylaxis. Standard now, everybody gets enoxaparin 40 milligram BID. And an obese patient, BMI 35, 0.5 milligram per kg BID. In low body weight, less than 60 kilogram, enoxaparin 30 milligram BID. That is, we are following. This is the Harvard Brigham Women following this criteria of thromboprophylaxis. Anticoagulation to full anticoagulation is your clinician choice. If you think patient has a underlying thrombosis, you can use it. There is no guideline in favor of it. That is your clinician choice. You discharge patient with anticoagulation up to 6 weeks. Give them thromboprophylaxis, discharge them, and supplemental oxygen. One thing I need to tell that you can give them 2 to 6 liter per minute nasal cannula by regular nasal cannula. If 6 liter does not work, you don't have to jump to OptiFlow or high flow cannula. There's the intermediate thing, wide bore cannula. You can use wide bore cannula. In Bangladesh, they call it special nasal cannula. You can give up to 15 liter oxygen by the wide bore cannula.
make sure you pass it through water bottle, humidified it. We have prevented use of high flow cannula by using wide bore abundantly. But at some point, our hospital kind of ran short of high flow. We had to borrow it from our children's and women's hospital. So if you use the wide bore cannula, this is available in Bangladesh, I know. You can minimize the use of high flow. Then you can try non-rebreather, equally safe. Then high flow cannula, OptiFlow, Vapotherm, they define brand names. And you can use supplemental oxygen 100%. And BiPAP will be your last resort. That is because that is more aerosol generating. This is a paper that tried to differentiate the aerosol generating capacity of different oxygen therapies. Non-rebreathing masks, and they had the least oxygen, they're the least aerosol generating. Then the next list is high flow nasal oxygen, nasal cannula. Highest is non-invasive positive pressure ventilation and nebulizers. We should avoid those if we can, if possible in negative pressure room, but these are very safe, these two are non-rebreathing mask and high flow. And I'll skip the slide. And as you see, everywhere we are seeing our initial mortality in China was, case fatality rate was 25%. Then it became 0.4%. We are seeing the same picture in plain everywhere. When COVID first attacks, first week, first month, we have 20%, 25% case fatality. Then it's slowly going down to 0.3, 0.4% everywhere. So something happening, most likely our healthcare system, they just cope well. That's why patient death rate goes down. So that gives us a positive note that we can handle it everywhere. Thank you, everyone. Thank you, sir. I'm sorry I took too long time. No problem, sir. Thank you, sir. Actually, what adjective to say? এত চমৎকার একটা লেকচারের পরে আসলে কি বিশেষণ আমি দিব এটাকে অনার করার জন্য আমি জানি না। তবে আমি এটাই বলতে পারি আসলে আমার জন্য খুবই ইনফরমেটিভ ছিল এবং খুবই চমৎকার একটা মেসেজ ছিল এবং শেষে একটা হোপেও পেলাম যে আসলে সব জায়গাতেই এখন কিন্তু মর্টালিটি রেট কমছে। আমরা আসলে আরো অনেক আলোচনায় যাব এবং মাঝে মাঝে অনেক কথাবার্তা হবে। এখন আমাদের এখানে আমি কুইকলি আমাদের পরবর্তী সেশনে যাব। আমরা আসলে এই অনুষ্ঠানটাকে 3টা সেশনে ভাগ করেছি। প্রথম সেশনে কিনোট স্পিচ, দ্বিতীয় সেশনে আমাদের এক্সপার্ট প্যানেলের কাছ থেকে কিছু কথা শোনা, আর সবশেষে কোশ্চেন আনসার সেশন। যারা আমাদের এক্সপার্ট প্যানেলে যারা অংশ নিচ্ছেন, যারা আমাদের পার্টিসিপেন্ট আছেন, তারা আমাদের চ্যাট বক্সে কোশ্চেন থ্রো করেন, তাহলে আমরা সেই কোশ্চেনটা আমরা স্পিকারের কাছে পরে পৌঁছে দেব। তো আমাদের এখানে এক্সপার্ট প্যানেলে আমাদের আরো দুজন আমাদের আছেন আমেরিকা থেকে, ডক্টর আয়েশা শিকদার ম্যাডাম এবং ডক্টর হাবিবুর রহমান স্যার। এবং আমি দুজনকেই দুটো টপিকের ব্যাপারে অনুরোধ করেছিলাম কথা বলার জন্য। তো আমি প্রথমে আয়েশা ম্যাডামকে একটু বলবো আলোচনা করতে, আর তারপরে আমি হাবিবুর রহমান স্যারের কাছে যাব। ওনারা দুজনই খুব ব্যস্ত, আমি আগে আয়েশা ম্যাডামের কাছে যাচ্ছি। ম্যাডাম, আপনি যদি আমাদের প্যাথোফিজিওলজি আমরা অনেক কিছু দেখলাম, আপনি যদি ইন এ নাটশেল আমরা ছোটখাটো কি ইনভেস্টিগেশন করে সামারি কি করতে পারি, এরকম যদি আপনি একটা কোনো সামারি ইনভেস্টিগেশন এবং সামারি কিছু ইন্টারপ্রিটেশন নিয়ে যদি কিছু বলেন, তাহলে আমাদের ম্যাডাম একটু সুবিধা হতো। ম্যাডাম। ম্যাডাম, আপনার মাইক্রোফোনটা মিউট করা আছে। ওকে, এখন শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, জি ম্যাডাম, শোনা যাচ্ছে। জি, অনেক ধন্যবাদ মতিউল আমাকে আজকের এই ওয়েবিনারে ইনভিটেশন দেওয়ার জন্য। সেই সাথে আমি রুমিকে প্রচন্ড অভিনন্দন দিচ্ছি। তা আমি স্লাইড শেয়ার করছি। ওকে, এখন কি দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে না ম্যাডাম। হ্যাঁ, এখন দেখা যাচ্ছে। জি, দেখা যাচ্ছে। ওকে, তো আমি I will be talking about inflammation in COVID-19. আমার মনে হয় সেই প্রথম থেকে, সেই from the inception যতগুলো ইভেন্ট হলো, রুমি কিন্তু chronologically tremendous একটা প্রেজেন্টেশন করেছে। তো আমি খুব ছোট্ট সামারি করব, যেহেতু আমরা অনেক কিছুই শুনেছি। আচ্ছা,
তো আমি আছি কেন্টাকিতে। In the beginning, we did not see that many surge of COVID-19. কিন্তু এখন কিন্তু সেকেন্ড সার্জে আমরা কিন্তু অনেক রোগী পাচ্ছি, এবং রোগী পাচ্ছি একই সাথে people who are presenting with fibrosis. So I'm very honored to be speaking in this panel discussion. আমি ফারুক ভাইকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো। ফারুক ভাই introduced us, created the link between United States and America, এবং ফারুক ভাইয়ের অবদান সবাই আমরা মনে রাখি। সেই সাথে আমার বিশিষ্ট বন্ধু ডক্টর হাবিবুর রহমান লুলু আছে, যাকে আমরা, সে আমার ক্লাসমেট, কিন্তু তাকে আমরা এত প্রচন্ড শ্রদ্ধা করি। হিস্টোরিক্যালি তার একটা হিস্ট্রি আছে। যে বছর আমি মেডিকেল কলেজ পাশ করি, আমরা 4টা মেডিকেল কলেজ একসাথে আন্ডার ঢাকা ইউনিভার্সিটি, he was the first boy. So Lulu has a special place in everybody's heart. So thank you. সেই সাথে ডক্টর নুরুজ্জামান ভাই আছেন, আসিফ মুস্তফা এবং মতিউল, রবিউল, তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। So what is the immunological spectrum of COVID-19? I think we talked about the virus. The virus, মুদ্রা কথা হলো, the virus attaches to the ACE2 receptors. This is seen in pneumocytes in the lung, in the GI tract, in the enterocytes, in renal tubular cells, and endothelium, যেটা vascular endothelium. What is the infection? The infection is micro droplets, and it reach with virus, which reach the bronchioles and the alveoli. Once it gets to the alveoli, then starts the inflammation. It binds to the angiotensin 1A receptor, and that eventually leads on to acute lung damage. There is lymphopenia. So what happens in the pathophysiology is that the T cells, the response of the T cells হচ্ছে আমাদের guardian, to guard করে against any invasion, that is impaired. And then starts the exacerbated immune response. এটাই হচ্ছে cytokine storm বা accelerated immune response. And this leads to inability to inhibit viral replication. এটা হচ্ছে typically day 14 to 28. A day হিসাবটা একটু important to assess your patient and to manage. The cytokine storm clinically leads to what resembles ARDS, but we know that it's not ARDS, it's different. And then the host produces some antibody against the S protein, which blocks the attachment. আমরা একটু phased approach সম্বন্ধে Rumi বলল. I think this slide is familiar to everyone. From incubation to symptomatic to early pulmonary phase to late pulmonary phase. And virus replication shuru hoy with incubation period, and then it leads on. And I think Rumi also pointed out that when you get the immune response, it's important to detect that it's happening. So this starts around day 5, 6, 7. আমরা clinically কিভাবে বুঝতে পারবো? আমরা তো আর ভাইরাস কাউন্ট করতে পারছি না, অনেক জায়গায় ইনফ্ল্যামেটরি মার্কার গুলো বাংলাদেশে অ্যাভেলেবল না। তো আমরা যদি গ্রাউন্ড গ্লাস ইনফিলট্রেট দেখি, যদি দেখি পেশেন্ট হাইপক্সিক হচ্ছে, তাহলে আমাদের বুঝতে হবে, এই দুটো দিয়ে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো that the patient is going to the immune response. So look for the ground glass. So we know the clinical symptoms, look for hypoxia, look for the oxygen requirement. Oxygen requirement ki more than 4 liters hoche naki, and that leads to progression of disease. So what is the treatment approach? Treatment approach jodi amra summarize kori, tahole antiviral treatment needs to be started early, jeta amra remdesivir use korchi. আমি এখন remdesivir use korchi tremendously, কারণ remdesivir is very media savvy. পেশেন্টরা নিজেরা এসে জিজ্ঞেস করে। তবে আমরা জানি যে আসলে রেমডেসিভিরের অ্যাকশনটা it's with a caveat. ওটা যত প্রমিজিং হওয়ার কথা তত প্রমিজিং নয়। I think Rumi went over it. And then when you see that the patient is mildly hypoxic and they have ground glass infiltrates,
তখন আমাদের অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি অ্যাপ্রোচ চিন্তা করতে হবে। আমি আইভারমেকটিনে যাব না, কারণ আইভারমেকটিন আমরা আমেরিকায় ইউজ করি না। আমরা বিশ্বাস করি we need more studies to establish its place. Steroids ইউজ করি আমরা। Steroids আমরা জানি recovery trial was very convincing. Dexamethasone দিয়ে করেছে। What is the steroid of your choice? I will leave it up to you, but steroids need to be started as soon as you see the patient is in the hospital, mildly hypoxic, and some infiltrates. So it's all in the timing. So we know that this immune response, this inflammatory response involves all components of the immune system. And the progression of disease is due to loss of immune regulation. আবারও যদি টাইমিং এ যাই, I think Rumi said it several times. The virus is not killing the patient, the host immune responses, the inflammatory responses. So if we look at the incubation period, ওখানে oxygen saturation ভালো আছে, তারপরে symptomatic যেখানে এই জায়গাতে আমরা oxygen saturation খুব closely monitor করি। The pulse oximeter has become instrumental, and the thermometer, এই দুইটা জিনিস সবচাইতে important instrument হয়ে দাঁড়িয়েছে in COVID-19, because most of the patients will be treated as outpatient, more than 80% patients. Early pulmonary phase এ শুরু হয়, inflammatory response যখন শুরু হয়, তখন early pulmonary phase এখানেই আমাদের ট্রিটমেন্ট শুরু করতে হবে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি। আমি কিছুটা বললাম, রুমি বলল ডিটেইলসে, and then escalate করতে হবে as the patients get more hypoxic. I'm not going to go into oxygenation details, but what happens to the patients? What is the pathology? যদি একেবারে ছোট করে gist বলতে চাই, তাহলে there is hyperinflammation, which is cytokine storm and dysregulation of the immune system. And second thing happens is hypercoagulability. আমরা hypercoagulate যখন বুঝেছি, যখন আমরা অ্যান্টিকোয়াগুলেশন স্টার্ট করেছি, তখনই কিন্তু আমরা দেখেছি মর্টালিটি রেট এইভাবে নেমে গেছে। And this was the experience of New York, যে আমরা যখন বুঝতে পেরেছি প্যাথোলজি, প্যাথোফিজিওলজি, মর্টালিটি রেট অনেক কমে গেছে। The severe hypoxemia that we see is due to a combination of these two. So what is the phenotypes? এত রকম কেন হচ্ছে? Some people are asymptomatic, some people are mildly symptomatic, some people are thrombophilic, early pulmonary phase, late, which is immunoinflammopathic, and then the late, which is the macrophage activated phase. এটা কেন হচ্ছে? Because it depends on the genetic heterogeneity. তার মানে এক একজন মানুষের susceptibility এক এক রকম। Age is a factor. এটা আমরা ভীষণ ভাবে দেখেছি। এটা আমরা দেখেছি নিউ ইয়র্কে এবং কেন্টাকিতেও যদি আমরা দেখি, বড় বড় হটস্পট গুলোতে দেখি, the elderly, they had more mortality rate. Sex is an issue, more male than female. এটার থিওরি হচ্ছে, আমার থিওরি হচ্ছে, ছেলেরা বেশি বাইরে যায়, ছেলেরা হয়তোবা একটু অসাবধান about mitigation, distancing, mask wearing, hand washing, এগুলো হয়তো মহিলারা একটু কম্পালসিভ, ছেলেরা হয়তো না। ভাইরাল লোড, যে ভাইরাল লোডটা আসলো, প্রথমে যদি আমরা নিউ ইয়র্কে দেখি, এক একটা ডাক্তার তাদের অফিসে অসংখ্য রোগী দেখেছে, যারা কাশছে, যারা বলছে জ্বর এবং গায়ে ব্যথা, they didn't know they had COVID. They saw tons of patients. So viral load একটা ব্যাপার। Immunological status, যদি হোস্টের ইমিউনিটি ডাউন থাকে তাহলে they are more susceptible. Nutrition, and then comorbidities. Comorbidities আমরা খুব ভালো করে জানি, যদি কারো comorbidity থাকে, we have to shield them. And then there is the H phenotype, which is manifested by severe hypoxia, poor lung compliance, and these people sometimes lead to the acute fibrinous organizing pneumonia, which leads to the fibrosis or the poor ventilation. I think Dr. Habibur Rahman is going to talk about it. So these are the markers. এটা স্ক্রিনটা বোধহয় পুরোটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু আমরা মেজার করি IL-6 যদি না থাকে, আমরা ফেরিটিন
এবং ডি ডাইমার দিয়ে আমরা কিন্তু মেজার করতে পারি। বাংলাদেশে আমরা কি করতে পারি? I think we should have C-reactive protein and ferritin available everywhere. যদি না থাকে AST, ALT আমরা দেখতে পারি, LDH, procalcitonin এবং WBC তে আমরা লিম্ফোপিনিয়া দেখি। At the same time, এটা হচ্ছে inflammatory markers, at the same time coagulation markeরের জন্য D dimer. So lastly আমি বলবো যে COVID-19 কে চিন্তা করতে হবে as an inflammatory disease. And so there is alteration of the immune response. There is a genetic susceptibility. We can use some biomarkers. As I explained, I think Rumi went into in details. There are new we need to have newer pharmacological and immune-based therapy. And of course, we need vaccines. তা আমি এই বলে শেষ করব যে after a morning walk, a group of doctors were standing in a roadside restaurant having a cup of tea. অনেকটা স্টার হোটেলের ঢাকায় ধানমন্ডিতে যেরকম আছে. So they saw a man limping towards them. The first doctor said he has arthritis of the left knee. The second doctor said, no, he has plantar fasciitis. The third doctor said, you guys are all wrong. He just has an ankle sprain. The fourth doctor said, look at him. He cannot lift his left leg. He looks like he has lower motor neuron disease. And the fifth said, you guys are all wrong. He has hemiplegia. Before the sixth could say anything, the man reached the group and asked, bhai, amar sandalta chire gache. Apnader ki kono muchi chena ache? So this is exactly what experts are doing in social media and television on COVID-19 management. I hope we didn't do this, and I really, really thank Dr. Motiul and the Society of Critical Care Medicine for arranging this talk. Thank you. Thank you, madam. এত ছোট করে, এত সুন্দর করে, এত গুছিয়ে কথাগুলো বলার জন্য। আসলে আমাদের ম্যাডামের বক্তব্য এবং রুমি স্যারের বক্তব্য থেকে একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারলাম যে ইউরোপে, আমেরিকাতেও আসলে এল্ডারলিদের মর্টালিটি বেশি। এখন আমাদের এখানকার এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু সেম। আমি যদি বলতে পারি, আমাদের হাসপাতালে যে পরিমাণ ডায়ালিসিস পেশেন্ট আছে তার একটা বিশাল পার্সেন্টেজ তারা ইতিমধ্যেই পাস্ট অ্যাওয়ে। তো আমরা যেটা ভাবছি যে আমরা যখন পোস্ট কোভিড সিচুয়েশনে আমাদের টোটাল পেশেন্ট পপুলেশন হতে চেঞ্জ হয়ে যাবে, পেশেন্টের ডেমোগ্রাফি হতে চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমরা যেই পরিমাণ রোগী এখন যেভাবে দেখছি, হয়তো তাদের প্রেজেন্টেশনটা ডিফারেন্ট থাকবে। অলরেডি আমরা ফেস করছি কিছু ডিফারেন্ট টাইপ অফ পেশেন্ট। রুমি স্যার আমাদের বলেছেন তার অফিসে এখন আসছে পোস্ট কোভিড সিমটম নিয়ে। কারেন্টলি আমার অফিসেও, আমি আমার যে আইসিইউতে আমার কাজ করি, সেখানে যদি এখন 25টা পেশেন্ট থাকে বা 30টা পেশেন্ট থাকে, অন্তত 10 জন পেশেন্ট আছে পোস্ট কোভিড সিমটম নিয়ে। তারা হয়তো কোভিড নিয়ে আগে কোথাও ভর্তি ছিল, 10 দিন 15 দিন ট্রিটমেন্ট পেয়ে বাসায় গেছে, 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ পরে হয়তো ফাইব্রোসিস বা রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস অথবা অন্য কোনো একটা পোস্ট কোভিড সিমটম নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে। তো আসলে আমরা জানি যে নিউ ইয়র্কে একটা প্রথম যখন আমেরিকায় যখন সার্চ আসে, নিউ ইয়র্কে একটা হেভিলি একটা সার্চে পড়েছিল এবং পরে নিউ ইয়র্ক সেই সার্চের পর থেকে এখন নিউ ইয়র্কের হসপিটালগুলোতে এখন প্রচুর পরিমাণে পোস্ট কোভিড সিমটম নিয়ে আসছেন। এবং আমরা জানি যে হাবিবুর রহমান স্যার নিউ ইয়র্কের হাসপাতালে উনি কর্মরত আছেন এবং হি হ্যাড টু সি মেনি অফ দিস পেশেন্টস। এখন আমরা স্যারকে অনুরোধ করেছিলাম যে পেশেন্টগুলো পোস্ট কোভিড ফাইব্রোসিস নিয়ে আসে, পোস্ট কোভিড সিমটম নিয়ে আসে, তাদেরকে তারা আসলে কি কি সিমটম নিয়ে আসছে আপনারা শর্টে যদি বলেন, তাদেরকে ট্রিটমেন্ট স্ট্র্যাটেজিটা কি? কারণ আমরা এখনো জানি না যে স্টেরয়েড আমরা কিভাবে দিব কিনা, বা আমরা অ্যান্টিফাইব্রোটিক পারফেনিডিন বা যাই হোক না কেন দিয়ে আপনারা কি প্র্যাকটিস করেন, আমরা সেটা আসলে জানতে চাচ্ছি। শুধু এটা আমি না, আমাদের এখান থেকে এক্সপার্ট প্যানেলের অনেকেও আপনার কাছে প্রশ্ন রেখেছে। স্যার হাবিবুর রহমান স্যার, আপনি যদি আমাদেরকে এই সম্বন্ধে একটু হাইলাইট করেন।
সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। It's a great arrangement. স্যার জি Can you hear me? হ্যাঁ স্যার, আপনি Yes. যদি আপনার পরিচয়টা একটু ভালো করে দেন, মানে আপনি নিজে থেকে যদি আপনার পরিচয়টা একবার দেন স্যার। পরিচয় অলরেডি আমার প্রিয় বন্ধু আয়েশা খুব সুন্দর করে দিয়েছে। She has a very kind heart. My classmate, trained in anesthesiology, medicine, pulmonary and critical care, and এখানে কাজ করছি দীর্ঘদিন যাবত। I guess that's the main background relevant enough to participate, and thanks Aisha and everybody else, Faruq bhai in particular. Faruq bhai যখন দেশে যাওয়ার প্ল্যান করেন, that was a very visionary, to some extent prophetic decision for him to lead this great effort in Bangladesh, and I also salute you for that. And that's an expression of great heart, a great vision, and indeed a great mission. Rumi, you had a very brilliant presentation. I really felt so happy. This is super brilliant presentation, very artistic. You are the architect of not only just the content of the matter, but also the beauty of the slides, the way you organize it. It's truly beautiful. Post-COVID syndrome is your list, Dr. Rumi Ahmed যেটা দিয়েছে, that's pretty much, that is the comprehensive list. আমি কয়েকটা জিনিস একটু বলতে চাই, যেমন dyspnea is very common, and of course fatigue is very, very common, and psychological problems, sleep problems, anxiety problems, PTSD problems, and so forth. I think in general, যেহেতু এটা lung doctor দেশে খুব বেশি নাই, কোথাও খুব বেশি subspecialist নাই, please remember that some of the common causes of dyspnea that could be because of just progression of lung injury and going into progressive remodeling and fibrosis, physiological changes, that could be the cause of dyspnea. And certainly dyspnea could be when the lung doesn't show much, especially in a CT scan, looks like it's relatively okay, but there is still dyspneic. Then think about the possibility of altered Th1 and Th2 response or hyperreactivity. Some of these patients can have that. And certainly anxiety and PTSD is a group of conditions where also patient can complain of dyspnea. They can have dyspnea because of these vascular changes. Some of them did have pulmonary embolism, never diagnosed, and vascular remodeling may continue even after this. So whether or not there's a vascular etiology that needs to be approached slightly differently, whether they have a parenchymal etiology, progressive lung remodeling and fibrosis, whether they have an airway etiology, should be taken into consideration, whether or not they have anxiety, last but not least, but that also should be kept in mind. Many of them, due to various traumatic experience, develop PTSD. And most certainly muscle disease, muscle disorders, many of them were in hospital for a long time, can develop myopathy, neuropathy, critical care neuromyopathy, nutritional myopathy, very rarely electrolyte myopathy, and endocrine myopathy, and so forth. So muscle weakness certainly is also a potential contributor. So when you evaluate this patient, please have a broad assessment as to what is the underlying pathophysiology. Why is the patient dyspneic? And some may have the combination of a bunch of different processes. And identifying that pretty early on, and then setting your treatment approach can be very, very helpful. And then I guess your question was particularly about the COVID-induced lung fibrosis. Right. While the literature is slowly mounting, we do have some reasonable volume of literature, and also each and every physician in their own practice is seeing this more and more, that it seems that the COVID-induced lung injury has a little bit higher propensity to develop lung fibrosis. Pathophysiology, to some extent, to a large extent, has been explained by Rumi. We're not going to go into that, but the fact of the matter is, yes, indeed, it has a propensity. Some of the studies shows by the end of 6 months or so, roughly 20% can develop lung fibrosis. And the burden of the disease is pretty high. The prevalence is significantly high. We are not really talking about any once in a blue moon case burden.
So when the burden is so high and a significant percentage of them go on to having lung fibrosis, what to do with that? I think that is the question, going around the globe among the physicians as to what to do about them. And then, of course, in that connections, the discussion, a question about the pirfenidone and nintedanib and long-term use of steroids and other immunomodulatory has been brought into question. I mean, there are things that we know, and there are, of course, a lot of things that we don't know. What we know, particularly talking about pirfenidone, I mean, initially, as you know, in vitro studies, cell culture studies, animal studies, mouse studies, it did show that it, does suppress the transcription of, platelet-derived growth factors and transforming growth factor beta, vascular endothelial growth factors, reduces IL-6 and IL-8 and other inflammatory markers. And some of the papers did suggest that actually its antifibrotic mechanism is through the anti-inflammatory mechanism and so forth. And then, of course, the lot of smaller studies that was done across the world, particularly Europe and United States. And then the largest study for pirfenidone, the capacity 1 trial and the capacity 2 trials. Capacity 2 is slightly different than capacity 1. That was mainly in IPF. Those of you who are not very familiar with what is IPF, it's a particular unique type of fibrosis. Histopathologically, if you look under the microscope, you're going to see a bunch of things like microscopic honeycombing and secondary lobular septal thickening and fibroblastic foci at the corner of the secondary lobules and variegated appearance. When you see that, we call it EYP patterns. Nothing usual about it, but that's the usual interstitial pneumonia. That's the prototype of IPF. But I'm giving a little bit of background before I try to answer that question is that what was found subsequently that there seems to be a final common pathway for patients who develop lung fibrosis, be it due to, acute lung injury due to varying causes, hypersensitivity pneumonitis, fibrotic non-specific interstitial pneumonia, or connective disease, and so forth, or Hermansky-Pudlak syndrome. There seems to be a final common pathway. There's something in common. And yes, there is increased propensity. If you look at the genetic variations, there is something called MUC5B promoter gene mutations. That was found out to 50% of the patients in familial and idiopathic lung fibrosis, and also in entity called pleuropulmonary fibroelastosis. And there's similar also findings in HP and RA and other diseases where there's those percentage of patients who go on to having irreversible fibrosis, they tend to have, a good percentage of them tend to have these gene mutations, which can be also short telomerase mutations. In a short telomerase syndrome, there are a bunch of conditions. Also, some of them has very subtle mutations of the surfactant protein and so forth. So otherwise, it's a group of people, unlucky group, who may have this underlying genetic mutations, who have a much greater propensity to develop lung fibrosis, irrespective of the type of lung injury to begin with. So that is one group of evidences that accumulating, and we know it. And the second group is that there seems to be a final common pathway in fibrosis. And thirdly, that these medications, both nintedanib to a slightly different mechanism, have a pretty remarkable effect on reduction of fibrosis and remodeling. And going back to the capacity 1 and capacity 2, and after capacity 2, there was a little bit of question as to whether or not the findings in capacity 1 was valid. And then the FDA recommended the third trial, which was the Ascent trial. Bottom line is there was significant improvement of forced vital capacities and a 6-minute working distance and even quality of life and all those things. So then the question came is, if that is true, can we extend it or can we not? Because now we are seeing that there is an overlap. And going back to the study in Europe, we know that up to 40% of the patients who were called IPF at the beginning, who did better with pirfenidone or nintedanib, had actually hypersensitivity pneumonitis, chronic HP. Very similar process also goes on in RA-related ILD. So can we extrapolate that? Can we use that in
other kind of lung fibrosis? Is there a lot of overlap and similarity? Increasing evidence does suggest that that is true. And then, of course, you may be familiar with the inbuilt study, which very recently the data came out, that included the non-IPF patients, a large number of non-IPF patients, included HP and fibrotic NSIP and a bunch of other things. I know that I'm using some technical pulmonary terms which may not be familiar. Just know it is a fibrotic disease, okay? So that much knowledge probably would be good enough to connect. And they found there were positive results, that across the board, it did have significant reduction of lung fibrosis and improvement of physiology and the quality of life and 6-minute walk distance. And also now they're introducing, very quantitative high-resolution CT scan to follow these patients. And right now, I don't want to go into the details, at least 15 to 20 trials in each and every different areas. Myositis lung disease, other country lung disease, HP, sarcoidosis, vasculitis, all of them now have this nintedanib pirfenidone in trials, and we'll be knowing those results maybe a year from now, 2 years from now. So going back to the points, so here we have a huge and increasing burden of lung fibrosis patients. And many of them are young and they have crippling conditions. Can we use pirfenidone in these patients? Of course, the selection of patients will have to be very, very careful. You cannot use these medications willy-nilly, and it's pretty costly medication also. I don't know the exact price in Bangladesh. So if we agree that it seems to have a significant effect on the basic biological process that leads to lung fibrosis, and we seem to have enough evidence in favor of that, and it's not limited to IPF, so it seems that there is a role, there's a potential role, and we just have to decide as clinicians the right kind of patients at the right time. When do you use it? And then the question, of course, the other question is, should it be in combination with other immunomodulatory medications such as steroids and low-dose Zithromax or something else? That part is not very well known, but there are studies that combine mycophenolate and pirfenidone. The pirfenidone group did, in general, better, so that part is not known, because particularly also because that the anti-inflammatory mechanism of pirfenidone has been reasonably well documented, the effect on IL-6 and additional molecules and IL-8 and so forth. And as I said, some studies do believe that it's through the anti-inflammatory mechanism, predominantly in a subtype of inflammation that leads to fibrosis. That is how pirfenidone works. So my general answer would be, I think that we will be getting some data, as I was just mentioning, a lot of studies going on in a year or so, but we cannot wait that long. We probably need to make decisions in many of our patients. And I think when the selection is done, being pretty selective and choosing patients who might potentially benefit, it does have a role, and we should consider it. Thank you, sir. মানে আপনার এই প্রশ্ন, আপনার লেকচারের মধ্যেও আমার কাছে অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে। ম্যাক্সিমাম প্রশ্নই ছিল যে আমাদের আসলে অ্যান্টিফাইব্রোটিক আমরা দিব কিনা, আপনি অলরেডি আনসার করেছেন। আমাদের ইউজুয়াল প্র্যাকটিসেও কিন্তু আমরা আসলে স্টেরয়েড দিচ্ছি পোস্ট কোভিড সিমটমে আসলে, এবং অ্যান্টিফাইব্রোটিক আমরা অনেক সময় দিচ্ছি, প্রায় সময় দিতে হচ্ছে। তো আমরা এই কথার মধ্যেই আমাদের সাথে জয়েন করবে একটু পরে একজন ডাক্তার, যিনি নিজেই পোস্ট কোভিড সিমটমে আক্রান্ত, এবং তিনি তার এক্সপিরিয়েন্স একটু বলবেন আর কি। হ্যাঁ, ডক্টর তাহের, উনি একটু পরে আসছেন। তার আগে আমি আনতে যাচ্ছি আমাদের কোভিড নিয়ে যারা আমরা কাজ করছি, স্যার আপনারা আছেন আমেরিকাতে, আমরা ঢাকাতে যারা কাজ করছি, ঢাকাতেও এখন কিন্তু আমরা বেশ কিছু সুবিধাও পাচ্ছি কিছু কিছু সেন্টারে। আমরা অনেকের কাছ থেকে হেল্প পাচ্ছি, রিসোর্সও অনেক এখন অ্যাভেলেবেল হয়েছে। ইকোনমিক্যালি আমাদের পেশেন্ট পপুলেশনরাও এখন কিছুটা আগের থেকে অ্যাফ্লুয়েন্ট হয়েছে, গভর্নমেন্ট কিছু হেল্প করছে, এবং প্রাইভেটলিও আমরা অনেক কিছু অ্যারেঞ্জ করতে পারছি। হাইফ্লোনেজাল ক্যানুলা এখন অনেক জায়গায় চলে এসেছে, নেগেটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন অনেক জায়গায় আছে। তো আমরা আজকে 4 জন কোভিড ফাইটারকে এনেছি, মানে কোভিড ফ্রন্টলাইনার যারা ঢাকার বাইরে কাজ করছেন। তাদের মধ্যে একজন রাজশাহীতে কাজ করছেন, একজন সিলেটে, একজন নোয়াখালীতে, একজন কক্সবাজারে। আমরা একটু তাদের কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই। আমি প্রথমে কথা বলতে চাচ্ছিলাম
ডক্টর জাহিদুল মুস্তফা, আপনি কি লাইনে আছেন? জাহিদুল মুস্তফা, জি আসসালামু আলাইকুম। আপনি, জি ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনি তো নোয়াখালীতে আছেন তাই তো? না, আমি কক্সবাজার মেডিকেল কলেজে ও, আছি। কক্সবাজার মেডিকেল কলেজে আছেন। তো ওইখানে আপনি তো প্রচুর কোভিড পেশেন্ট ডিল করছেন বেশ কিছুদিন যাবত। তো হ্যাঁ, এখন আমরা যেটা দেখছি যে আমি নিজেও জানি যে আপনারা কিছু কিছু পেশেন্ট ওখানেই ম্যানেজ করছেন এবং অনেক পেশেন্টকে আপনাদেরকে ট্রান্সপোর্টের ঝামেলা হচ্ছে না, আপনারা ওখানে ট্রিট করে মাইল্ড কেস এবং মডারেট কেস এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিভিয়ার কেসও আপনারা সাকসেসফুলি হ্যান্ডেল করেছেন। তো আপনার যে এক্সপেরিয়েন্স, আপনার যদি কিছু অল্প বলতেন তাহলে, এবং আপনার কোনো সাজেশন আছে কিনা ফর দ্য পেরিফেরাল ডক্টরস, আপনি যদি আমাদের শেয়ার করতেন। জি আসলে ধন্যবাদ ডক্টর মতিউর রহমান। আসলে আমাদের এখানে কক্সবাজারের প্রথম দিকে অনেক প্রাথমিকভাবে অনেক সমস্যা ছিল। পরবর্তীতে আমাদের এখানে আইসিইউ সেটআপ এবং এইচডিইউ সেটআপ এবং ট্রায়াস বেসিসে কাজগুলো আমরা স্টার্ট করছি। অলরেডি 10টা আইসিইউ বেড এবং 20টা এইচডিইউ এবং ট্রায়াসের যে ইয়াগুলো আছে ওগুলো ওভাবে ওখানে বলতে গেলে হাইফ্লো থেকে শুরু করে এভরিথিং এখানে ইনক্লুডেড করা হয়েছে এক্সেপ্ট প্লাজমা, যেটা আমাদের গাইডলাইনে এখনো আমরা হয়তো করি নাই। তবে আমরা এখনো ওগুলা আমরা অ্যান্টিভাইরাল থেকে শুরু করে সবকিছুই আমরা স্টার্ট মানে এখানে ব্যবহার করছি। সবগুলাই আমরা যে কন্ডিশন মাইল্ড টু মডারেট টু সিভিয়ার, বিশেষ করে মাইল্ড গুলো আমরা সাধারণত বাসায় চিকিৎসা করার জন্য বলি। এই হচ্ছে আমাদের এখানে মানে এখন পেশেন্ট বার্ডেন কেমন? আপনাদের পেশেন্টের নাম্বার কি ডিক্লাইনিং নাকি একই রকম আছে নাকি বাড়ছে? না, এই সেক্ষেত্রে এখন আমি বলবো যেমন আজকে আমরা 35 জন মতো পজিটিভ কেস পাওয়া গেছে কক্সবাজারে। আচ্ছা, তো মাঝখানে আমরা এমন কিছু করেছিলাম যে প্রথম কক্সবাজার কিন্তু বাংলাদেশের প্রথম লকডাউন একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে একটা। পরবর্তীতে আমরা এটা মাইক্রো লেভেল কমিউনিটি টিম লিডারশিপ তৈরি করে আমরা কন্টাক্ট ট্রেসিং, তারপরে বিভিন্নভাবে আমরা যেগুলো কন্টাক্ট ট্রেসিং করে এখন অবশ্য কন্টাক্ট ট্রেসিং এবং পিসিআর ল্যাব নিজস্বভাবে এখানে স্থাপন করানোর পরে আমরা প্রায় 1000-এর কাছাকাছি, আমরা এমনও হয়েছে 800 থেকে 900 আমরা পার ডে আমরা পরীক্ষাগুলো করছি। কিন্তু এখন পরীক্ষাও কমে গেছে এবং আমরা পরীক্ষা কমে যাওয়ার দুইটা কারণ। একটা হচ্ছে আমি মনে করি এখন আমরা সিমটম লেস গুলা করতেছি না, আর এখন শুধু আমরা প্রতিটা ওয়ার্ডে আমাদের কিছু কন্টাক্ট ট্রেসিং এর কিছু টিম আছে, প্রতিটা ওয়ার্ডে 6 জন করে করে ওই ওয়ার্ডের যে কন্টাক্ট ট্রেসিং এর গুলো আমরা করতেছি, আর বাকি হচ্ছে যেগুলো সিমটম নিয়ে আসে তাদেরকে আমরা করতেছি। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আমাদের হয়ে গেছে। আপনি কি বলবেন আপনাদের এখানে কত বেডের ওয়ার্ড আছে, আপনাদের ক্যাপাসিটি কতটুকু, কতজনের আপনাদের কোভিড ওয়ার্ডের ক্যাপাসিটি কত, আর আইসিইউ ক্যাপাসিটি কত? আইসিইউ এটা আপনাকে বললাম, আইসিইউ হচ্ছে 10 বেড। আচ্ছা আচ্ছা, আর জি এইচডিইউ 20 জন, হ্যাঁ 20 বেড। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে আপনি ওখানে হচ্ছে 50 বেডের একটা ওয়ার্ড হিসেবে আমরা কাজ করতেছি। 10 বেডের আইসিইউ কি ফুল আছে এখন? 10 বেডের আইসিইউ কি ফুল? না না, সব সময় ফুল থাকে না, এখন মাঝখানে ফুল ছিল, এখন অবশ্য একটু কমে গেছে। বেসিক্যালি এখন সিভিয়ার কেসগুলো একটু কম, আমি এটা বলবো। মাইল্ড কেস অনেক বেশি, মাইল্ড কেস আছেই, এটা বলতে হবে। কোনো সাজেশন আছে আমাদের প্রতি বা কোনো কোশ্চেন আছে আমাদের কাছে, কোনো সাজেশন আছে কিনা আপনার? কোনো সাজেশন আমি এখানে অনেক স্যারেরা আছে, আমার অনেক সিনিয়র এবং সবাই অনেক খুব সুন্দর লেকচার আপনাদের জন্য। এত পেরিফেরি আমরা কিন্তু দূরের পেশেন্টদেরকে দেখছি না, আপনি দেখছেন। আমি একটা কথা, আপনাদের গুলো দেখার পরে আমার কাছে খুবই, আমি কয়েকটা কেস পাইছি যেগুলো অ্যাসিম্পটোমেটিক বাট সাডেন ডেথ, অ্যাসিম্পটোমেটিক বাট সাডেন ডেথ। এইসব ক্ষেত্রে আসলে পোস্টমর্টম করলে ভালো ইনফরমেশন গুলো পাওয়া যেত। তবে আমাদের রুমি স্যার কতগুলো পোস্টমর্টমের ইয়াগুলো বলছিল, আমার খুব ইনফরমেটিভ জিনিসগুলো আসলে। তো এরকম কেস বেশ কয়েকটা আমিও পাওয়া গেছে এখানে কক্সবাজারে। তবে অ্যাসিম্পটোমেটিক কেস, যে সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ অথবা ভিটি এরকম বেশ কয়েকটা পাওয়া গেছে। আমি যেহেতু কার্ডিওলজি হিসেবে আমি কার্ডিয়াক সাইডটাই দেখতেছি, আমি এরকম এই জাতীয় পেশেন্টও পাওয়া গেছে। আর বিশেষ করে এসটি লিভিশন এমআই, এটা একটু কোভিড, বাট দেখা যাচ্ছে এসটি লিভিশন এমআই এটাও পাওয়া গেছে উইদাউট কোনো কোমরবিড
সিমটম ছাড়া এরকম মানে। আর বাকি আসলে আসলে গাইডলাইন হিসেবে আগের মতো আগে প্রথম একটু সমস্যা হয়ে গেছিল। আমাদের কক্সবাজারে প্রায় 65 মতো ডেথ এ পর্যন্ত। তো এরপরে এখন একটু ডেথ রেট একটু কমছে, এটা আমি বলবো। আচ্ছা, তো বাকিগুলো ঠিক আছে, ধন্যবাদ আপনাকে। হ্যাঁ, আপনার এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য। আর আমাদের কোনো পরবর্তী আমরা কানেক্টেড থাকেন, আমরা আবার আসতে পারি। আচ্ছা, আমি এরপরে যাব রাজশাহী থেকে ডক্টর আবু হেনা মুস্তফা কামাল ভাইয়ের কাছে। মুস্তফা ভাই, আপনার কাছ থেকে আমরা শুনতে চাবো যে আসলে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের যে আইসিইউটা আছে ওটা আপনি অনেকটা একা হাতে সামলাচ্ছেন বলতেই হবে। তো এখানে আপনার এক্সপেরিয়েন্সটা একটু শর্টে আমরা শুনবো। আর আপনার যদি কোনো আমি জানি যে আপনিও এখন ফেস করছেন যে পোস্ট কোভিড সিমটম পেশেন্ট আপনিও পাচ্ছেন কিছু, আপনিও কিছু স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কাজ করছেন। তো আপনার এক্সপেরিয়েন্স একটু যদি অল্প সময়ের জন্য শেয়ার করতেন। জি ধন্যবাদ। আসলে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আমি ঢাকার বাইরে রাজশাহীতে অনেক দূরে আছি। এখানে যে আইসিইউটা মূলত রাজশাহী, কুষ্টিয়া, পাবনা, নওগাঁ, নাটোর এবং পাবনার রোগীগুলো আমরা এখানে ম্যানেজ করি। এখানে আমরা এই পর্যন্ত আমরা 26শে এপ্রিল থেকে প্রথম ফার্স্ট পেশেন্ট পাই। তো সেখানে 104টা আজকে পর্যন্ত 104টা পেশেন্ট আমরা ম্যানেজ করার চেষ্টা করছি। তার মধ্যে প্রায় 57 পেশেন্ট সার্ভাইভ অলরেডি আমরা আইসিইউ থেকে ডিসপাস করতে পারছি, কিন্তু অনেকগুলো পেশেন্ট আমাদের খারাপ হয়ে গেছে আর কি। তার কারণ মূলত আমাদের কাছে যখন আইসিইউতে পেশেন্ট গুলো আসছে, আজকে যেমন একটা পেশেন্ট আসছে 35% SpO2, এই জাস্ট ঘন্টা খানেক আগে আসছে 35% SpO2। কতক্ষণ কন্টিনিউ করছে এটা আমরা জানি না, তবে আসার সাথে ম্যানেজ করার পরে এখন একটু স্টেবল, জানি না আলটিমেটলি কতখানি সে কভার করতে পারবে। আমাদের রাজশাহীতে অনেকগুলা ইনভেস্টিগেশন আগে ফ্যাসিলিটিস ছিল না, এখন মোটামুটি আল্লাহর রহমতে ফ্যাসিলিটিস আমরা পাচ্ছি। তবে আমরা একটা আমার মতো করে আর কি রাজশাহীতে এবং সবকিছু আপনাদের সাথে কথাবার্তা বলে আমার মতো করে একটা প্রোটোকল আমি দাঁড় করানোর চেষ্টা করছি। যে পেশেন্ট গুলো আসে আমরা মূলত লো মলিকুলার হেপারিন আমরা ইউজ করতেছি, এবং এটা ইউজুয়ালি প্রোফাইলেক্টিক ডোজ ইউজ করি 40 or 60 milligram subcutaneously daily or BD according to patient. অ্যান্টিবায়োটিক আমরা আমার নিজস্ব একটা গাইডলাইন আছে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের, আমার কালচারের স্টাডি অনুযায়ী আমরা ইউজ করি। তবে আমার এই পর্যন্ত 104টা পেশেন্টের মাত্র 3টা পেশেন্ট রেনাল একিআই ডেভেলপ করছিল, পরবর্তীতে পেশেন্ট গুলা ব্যাক করছে, একটা পেশেন্ট লস হয়েছে। আর আমরা টসিজুলাম ইউজ করতেছি মূলত আমি 5টা ক্রাইটেরিয়া ফিক্স আপ করছি, যে ক্রাইটেরিয়া গুলা দেখে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারি যে স্ট্রং হচ্ছে। বিশেষ করে অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট যখন বেড়ে যাচ্ছে আমাদের মনে হচ্ছে যে পেশেন্টের লাগতে পারে, সেক্ষেত্রে ইনভেস্টিগেশন ফ্যাসিলিটিস যেমন এলডিএইচ, ফেরিটিন এবং ডি ডাইমার, সিআরপি এগুলা যখন দেখি রেট বেশি, তখন আমরা টসিজুলাম মাঝে মধ্যেই ব্যবহার করি। কিছু ভালো বেনিফিট আমরা পাচ্ছি। আর কনভালসেন্ট প্লাজমা আমরা কিছু পেশেন্টকে দিচ্ছি, সে পেশেন্ট গুলাও কিছু মোটামুটি ভালো রেসপন্স পেয়েছে। তবে আমার কাছে যেটা প্রশ্ন ছিল রহমান স্যারের কাছে, যেটা আমি খুব ফেস করতেছি ইদানিং, যে ফাইব্রোসিস পেশেন্ট গুলো আমরা পাচ্ছি। তো প্রোফাইব্রিনেট আমরা ব্যবহার করা শুরু করে দিছি অলরেডি আফটার 14 ডেজ। এটা কি ঠিক আছে কিনা আমি জানি না, রহমান স্যার যদি আমাদের একটু বলতেন। আমরা 14 ডেজ পরে এই পেশেন্ট গুলাকে, আমি ইন্ডিয়ান একটা আইসিসিএম এর মেম্বার, লাইভ মেম্বার, ওদের একটা ওয়েবিনার থেকে মোটামুটি এটা লার্ন করলাম যে ওরা পোস্ট ফাইব্রোটিক প্রোফাইব্রিনেট দিচ্ছে। আমিও সেখান থেকে দেওয়া শুরু করছি, এখনো জানি না আউটকাম কি হবে। তো কিছু পেশেন্টকে আমরা ওয়ার্ড কেবিনে বা বাসায় শিফট করতে পারছি প্রোফাইব্রিনেট দিয়ে। স্যার যদি কিছু বলতেন আর কি, রহমান স্যার। হ্যাঁ স্যার, বলেন কিছু আপনি একটু এই ব্যাপারে কোনো মন্তব্য? Well, I guess there is no crystal ball that I can use to answer this question with a lot of confidence. But I guess we can shed some light on the natural history and the pathophysiology that we know. From the natural history point of view, what we know is that most of these patients over a few months will slowly heal, will get better, the physiology get better. If you see them day by day, week by week, their oxygenation is improving, oxygen requirement is going down, without even any additional lung physiology assessment, you know that they are getting slowly better. And we also know from the natural history
is that majority will recover on their own. As I was mentioning to you, some of them, roughly around 20%, depending on a lot of things, I guess the severity of the injury, patient's age, underlying comorbidities, and whether or not they have that underlying one of those mutations in at some level, MUC5B or and a short telomeres of some forms, or some surfactant abnormalities, they tend to develop fibrosis. And I guess it is an oversimplified understanding. It's far more complex than that. So if we agree that majority of them will slowly recover over time, and a small percentage will develop irreversible fibrosis progressively, does it make sense for us to observe those patients, especially when they're consistently getting better, rather than jumping into using an antifibrotic at second week or third week? I guess that is an appropriate question to ask ourselves, because the medication is not without side effects. It does have, even though, roughly 90-95% of the patients will tolerate it. A relatively minor side effect from pirfenidone, but still also a costly medicine, and it is a medicine, of course, that you have to take 3 times a day. So I think that all this should be part of the equation that a clinician must use. And 14 days seems a little bit too close to make that assessment. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. হ্যাঁ, মুস্তফা ভাই। Thank you. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার আপনার ইয়ের জন্য। আমি পরবর্তী ইয়েতে যেতে যাচ্ছি। আমি ওই জাহিদ হুসাইন সিলেট থেকে। জাহিদ ভাই, আপনি লাইনে আছেন তো? হ্যাঁ, আমরা জানি যে সিলেটেও কিন্তু বেশ একটা ওয়েব গেছে, এবং এখনো মনে হয় সিলেট থেকে আমরা কিন্তু বেশ কিছু পেশেন্ট সিলেট থেকেও পেয়েছি। এবং আপনি সিলেটে আমি মাউন্ট অ্যাডোরাতেও আপনি কর্মরত আছেন এবং প্রচুর পেশেন্ট ডিল করছেন, তো ওইখানকার এক্সপেরিয়েন্স আপনি আমাদের একটু বলেন। আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রথমেই বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন কে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে এই ধরনের একটি সুন্দর ওয়েবিনার আয়োজন করে আমাদেরকে পেরিফেরি থেকে এর মধ্যে ইনক্লুড করার জন্য। এমনিতেই আসলে কোভিড সিচুয়েশনের জন্য ওভারঅল কাজের ব্যস্ততা বেশি, তারপরও পেরিফেরিতে আমরা অনেক সময় এই ধরনের রিসোর্স পার্সনদের বক্তব্য বা লিটারেচার পাওয়ার সুযোগ হয় না, সেজন্য স্পেশাল থ্যাঙ্কস আবারও আমাদেরকে এখানে ইনক্লুড করার জন্য। আমার যে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স আসলে জেনারেল কোভিড সিচুয়েশনের মতোই। আমাদের এখানে যেহেতু এটা আমি একটা প্রাইভেট হসপিটালে কাজ করি এবং প্রাইভেট হসপিটালটা সিলেটের টপ হসপিটাল হিসাবে, এখানে ম্যাক্সিমামই সিভিয়ার কেস, আমরা কোনো মাইল্ড বা মডারেট কেস আসলে দেখি না। আমি পার্সোনালি যেসব পেশেন্ট দেখছি, এবং আমি ক্রিটিক্যাল কেয়ারে কাজ করার কারণে আমাদের টোটাল আইসিইউ মিলে 16 বেড, ক্রিটিক্যাল কেয়ারের 16 বেডের মধ্যে অলমোস্ট 14-15 পেশেন্ট থাকে। আজকেও 14 জন পেশেন্ট দেখে এসেছি। আমাদের এক্সপেরিয়েন্সের মধ্যে যে পেশেন্টগুলো আর্লি রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস ডেভেলপ করছে, এরকম কিছু ইয়াং পেশেন্ট, 3 জন পেশেন্ট আমি লস করেছি গত 3 মাসে, যাদের এজ লেস দেন 40 ছিল। 5-6 নাম্বার দিন থেকে যাদের সিভিয়ার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, হাইফ্লোনেজাল ক্যানুলা দিয়েও হচ্ছে না, বাইপেপ দেওয়া লাগছে, সবাইকেই আমরা ইন্টুবেট করেছিলাম, কিন্তু একজনও আসলে ব্যাক করে নাই। এবং আমি আসলে পার্সোনালি একটু কনফিউজড টসিলিজুমাবের টাইমিং নিয়ে। স্যারদের কাছে একটু জানতে চাবো, বা আপনারা যারা ইউজ করছেন, আমরা এখন পর্যন্ত যে টসিলিজুমাব সিলেটের অ্যাভেলেবিলিটি একটু কম, 6 জন পেশেন্টকে মূল টসিলিজুমাব দিয়েছি, এর মধ্যে মাত্র 1 জন পেশেন্ট আমাদের ভালো হয়ে গেছেন, বাকি 5 জনই শেষ পর্যন্ত এক্সপায়ার করেছেন। এবং এই ধরনের ইয়াং পেশেন্ট যারা খুব আর্লি সিভিয়ার সিমটম নিয়ে প্রেজেন্ট করেছেন, এরকম 6 জন পেশেন্টকে আমরা দিয়েছিলাম। এর মধ্যে 3 জন পেশেন্টের টসিলিজুমাব দেওয়ার পরে 3-4 দিন পরে সেপসিস, সেপটিক শক, ক্রিটিক্যাল ইলনেস ডেভেলপ করছে, ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়েছে এবং আলটিমেটলি এক্সপায়ার করেছে পেশেন্ট। প্রত্যেকেই এক্সপায়ার করছে আফটার 14 to 20 ডেজের মধ্যে 5 জন, আর 1 জন পেশেন্ট শুধু টসিলিজুমাব দিয়ে ভালো হয়েছে এখন পর্যন্ত। আমি এই জন্য টসিলিজুমাব এবং স্টেরয়েডের টাইমিং নিয়ে একটু আমি নিজেই আসলে মাঝে মধ্যে কনফিউজ থাকি যে আমরা কি আর্লি দিয়ে দিচ্ছি নাকি আসলে লেট হচ্ছে দিতে, ঠিক কোন প্যারামিটার নিয়ে। আপনার সিনিয়র স্যাররা বা যারা আছেন এই জায়গায় যদি একটু আমাদের হেল্প করেন। আর বাকি যেটা আমরা
এখন পর্যন্ত 3 জন এরকম পেশেন্ট পেয়েছি যে রিএডমিশন হয়েছে, যাদের আবারও 5-6 লিটার পর্যন্ত অক্সিজেন দেওয়া লাগছে পোস্ট কোভিড সিমটম নিয়ে ফাইব্রোসিস। তাদের সবাইকে আমরা আসলে পিরফেনিডন শুধুমাত্র একজনকে দেয়া হয়েছে, একজন পেশেন্ট ডক্টর ছিলেন, উনি পিরফেনিডন এবং হাই ডোজ স্টেরয়েড দেওয়ার পরে ইমপ্রুভ হয়েছেন এবং বাসায় আছেন এখন ছুটি হয়ে। আর বাকি সবাইকে আমরা 1 মিলিগ্রাম করে আবার প্রেডনিসোলন শুরু করার পরে সিমটম ইমপ্রুভ হয়েছে এবং পেপারিং করে বাসায় ছেড়ে দিয়েছি বাকি 3 জনকেই। পরে ফেট কি হবে জানি না, আসলে এখন পর্যন্ত বুঝতে পারছি না পুরোপুরি। আচ্ছা আচ্ছা, আমি একটু যোগ করতে চাচ্ছি জাহিদ, আপনার এমন যে কোনো পেশেন্টই কিন্তু যদি ইরিভার্সিবল স্টেজে চলে যায় তাহলে কিন্তু আপনি যাই দেন না কেন তাহলে কিন্তু হবে না। হ্যাঁ, আসলে কোনো কোনো সব টাইমিংই কিন্তু একটা যে রিভার্সিবল অবস্থায় দিতে হবে আর কি। যদি আমরা পেশেন্ট সিলেকশনের ব্যাপারে ওইটাও একটা খেয়াল করতে হবে আর কি, যেটা আর কি সবসময় করতে হয়। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ, আপনার সাথে আমরা কানেক্টেড থাকবেন, পরে আমরা আপনার কোনো কোশ্চেন থাকলে আমরা আবার আপনার কাছে ফেরত আসবো আর কি। তো আমি একটু এখন আমি যাকে আনতে যাচ্ছি ফ্রেমে, উনি হচ্ছেন ডক্টর তাহের। হ্যাঁ, উনি আমাদের চিকিৎসক সমাজের একজন সদস্য এবং উনি কোভিড সার্ভাইভার এবং পোস্ট কোভিড সিনড্রোম নিয়েও তিনি বেশ অসুস্থ ছিলেন। তো উনি তার এক্সপিরিয়েন্সটা কিছুক্ষণের জন্য শেয়ার করবেন। ডক্টর তাহির, আপনি কি লাইনে আছেন? তো আপনাকে আমি দেখছিলাম। জি, হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, আপনি ডক্টর তাহের, আমি জি 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 প্লিজ আপনার পরিচয় দেন, তারপরে আপনি বলুন। জি, আমি সিলেট থেকে বলছি। জি, তো আমি আসলে সিলেটে একটা হসপিটালে কাজ করি এবং গত জুন মাসের 17 তারিখে আমি কোভিড পজিটিভ হই। একসাথে আমার হসপিটালে আমরা কয়েকজন পজিটিভ হই। তখন আমার কোনো সিমটম ছিল না, মাইল্ড সিমটম, অনলি মাইল্ড ফ্লুরেটিক চেস্ট পেইন ছিল। তো ওই যে তারপরে আমি আমাদের এখানে অনেক স্পেশালিস্ট এবং আমাদের ডক্টর জাহিদ ভাই ওনার পরামর্শে আমি আমার পজিটিভ আসার 4-5 দিন পরে আমি একটা এইচআরসিটি করাই। তখনকার আমার এইচআরসিটি কোনো সমস্যা ছিল না, টোটালি ভালো ছিল। এবং আমি থ্রুআউট দা 14 ডেজ আইসোলেটেড ছিলাম এবং এট দ্য এন্ড অফ 14 ডেজ আমি আবার রিপিট নেজাল স্যাম্পল দিয়ে দেখি আমার নেজাল স্যাম্পল নেগেটিভ আসছে। এরপরে এটা নেজাল স্যাম্পলটা ছিল জুলাই মাসের 1 তারিখে এবং থ্রুআউট দা জুলাই মাস আমি ভালো ছিলাম, যদিও টোটাল কোর্সের 24th or 26th ডেতে একটু মাইল্ড ফ্যাটিক ডেভেলপ করছিল 3-4 দিনের জন্য। পরে আমি একটু ফুড ইনটেক বাড়ানোর পরে এবং স্লিপ বাড়ানোর পরে কমে গেছে একটু। কিন্তু দিস মান্থের 1 তারিখ থেকে হঠাৎ করে আমার আবার জ্বর আসছে এবং জ্বরটা প্রথম দিকে লো গ্রেড ছিল, পরে আবার 100 to 2.5 এরকম, এবং এটা খুব নন রিজলভিং ছিল। জ্বরের সাথে আমার সেকেন্ড দিন ডায়রিয়া এবং সিভিয়ার জেনারেলাইজড উইকনেস, রেট্রোঅরবিটাল পেইন, বডি এক এবং মাসল ক্রাম্প, এক্সট্রিম মাসল ক্রাম্প থ্রুআউট দ্য বডি। এবং আস্তে আস্তে আমার খুব সিভিয়ার হেডেকও ছিল, সাথে এক্সট্রিম লেথার্জি, আমি আগে যেটা বললাম। কোনোভাবে এই জ্বরটা কমতে ছিল না, অ্যান্টিবায়োটিক নিলে 100-এ আসে কিন্তু এর নিচে নামে না। তারপরে ইনিশিয়ালি আমি যেহেতু একবার কোভিড আক্রান্ত হয়ে গেছি, আমি কোভিডটারে বেশি মানে ভাবতেছি যে কোভিড না হয়তো অল্টারনেটিভ কিছু হবে। প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন করালাম, সবকিছুই নেগেটিভ, ইনক্লুডিং ডেঙ্গু বা আদার যে সবকিছু সবই উইদিন নর্মাল। পরে আরো ওয়েট করলাম যদি কমে কিনা। 6th দিন দেখি সকালবেলা আমার আবার একটু চেস্ট পেইন হচ্ছে রাইট সাইডের। তখন আমাদের এখানে প্রফেসর ফয়সাল আহমেদ স্যারের সাথে আমি আলাপ করি। স্যারের সাথে সাথে আমার আবার এইচআরসিটি করতে বললেন এবং আরটিপিসিআর আবার দিতে বললেন। এইচআরসিটি করার পরে দেখি আমার রাইট সাইডে 20% লাংস ইনভলভড এবং তারপরে স্যার এটা দেখে প্রোক্যালসিটোনিন এবং আদার প্যারামিটার গুলা দেখতে বলেন, ইনক্লুডিং ডি ডাইমার, সবই নেগেটিভ থাকে। তারপরে স্যার বলছেন যে না, দেরি না করে তুমি রেমডেসিভির শুরু করে দাও এবং সাথে স্টেরয়েড এবং এনোক্সাপিরিন। রেমডেসিভির দেওয়ার এবং স্টেরয়েড দেওয়ার সাবসিকুয়েন্ট 1.5 দিন আমার জ্বর কমে যায় এবং আজকে ডে 4th আমি এফএবআই আছি। এবং ইনিশিয়ালি শর্টনেস অফ ব্রেথ কিছু ছিল লং সেন্টেন্সে বা এক্সারশনে, আস্তে আস্তে এটাও ইমপ্রুভ হচ্ছে। আসলে এরপরে আমার আরটিপিসিআর রেজাল্টও আসে, কিন্তু আরটিপিসিআর রেজাল্ট এইবার নেগেটিভ। আমি আসলে কনফিউজ যে আমার এই হচ্ছে আমার ওভারঅল এক্সপেরিয়েন্স, যে এটা আমার রিইনফেকশন নাকি ক্রনিক কোভিড নাকি পোস্ট কোভিড সিনড্রোম। আচ্ছা, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আসলে
এটা নিয়ে আসলে আরো অনেক তো মানে ডিজিজ তো আসলে আপনার প্রত্যেক ডিজিজই ইন্ডিভিজুয়াল এবং প্রত্যেক পেশেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল এবং প্রত্যেক পেশেন্টের সাথেই আসলে আলাদা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান এবং ট্রিটমেন্ট স্ট্র্যাটেজি যায়। এটা আসলে আমরা এই পর্যন্ত শিখে আসছি, সেভাবে আলোচনা করতে হবে। তো আমি একটা কমন প্রশ্ন করতে যাচ্ছি, এটা নট ডাইরেক্টেড টু রুমি স্যার অথবা ডক্টর হাবিবুর রহমান স্যার। আমি রুমি স্যার অথবা হাবিবুর রহমান স্যার যে কোনো একজনের কাছ থেকে আনসারটা আশা করছি। আমাদের কয়েকটা স্পেসিফিক প্রশ্ন ছিল, এটা আমাদের বেশ কয়েকজন এক্সপার্ট প্যানেলিস্ট এবং পার্টিসিপেন্টস কাছ থেকে আমার কাছে এসেছে, অন্তত 4 জন আমাকে প্রশ্নটা করেছে যে শর্টে কয়েকটা ড্রাগ আমরা অ্যান্টিভাইরাল দিলে ঠিক কতদিনের মধ্যে দেওয়া উচিত, প্লাজমা দিলে কি করা, কিভাবে কতদিনের মধ্যে দেওয়া উচিত, স্টেরয়েড দিলে কতদিনে দেওয়া উচিত, এবং পারফিনিডিন দিতে গেলে অ্যান্টিফাইব্রোটিক দিতে গেলে আমরা কি নেওয়া উচিত, যদি 1 মিনিটে যদি বলতে পারেন। এটা রুমি স্যার অথবা হাবিবুর রহমান স্যার, আপনাদের যে কোনো একজন আপনারা ভলান্টিয়ার করতে পারেন। Rumi, why don't you go first? মানে এই প্রশ্নটা এত এসেছে, মানে আমার কলিগরাও বলছে যে আমরা যেমন একটা প্রোটোকল করেছি আমাদের হসপিটালে, আমাদের আজগলি হসপিটাল আইসিইউতে, আমরা যেন যে পেশেন্ট 10 ডেজ এর মধ্যে আসে তাদেরকে আমরা অ্যান্টিভাইরালের কথা চিন্তা করি এবং প্লাজমা কনভেনশনাল প্লাজমা আর্লিয়ার চিন্তা করি। হয়তো একটু লেটে আসলে অথবা ইনফ্লামেটরি মার্কার খুব স্লো হাই আসলে তখন আমরা টোসি চিন্তা করি। তো আপনাদের ব্যাপারে আমরা একটু জানতে, আপনাদের ওয়ার্কিং প্ল্যানটা কি, এটা একটু জানতে। আমাদের এখানে হসপিটালগুলোতে র্যান্ডমলি রেমডেসিভির ইউজ করা হচ্ছে। রেমডেসিভির সবাই পাচ্ছে। এখন ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে চায়না স্টাডি বা নিউ ইয়র্ক স্টাডি দেখা যাচ্ছে যে most patient they come to hospital on day 7 of the illness. Day 7 or hospital আসে, and day 10 they crash, they go downhill and they went to ICU, they get more sick. এখন যদি if you can start the antiviral on day 1 of admission right away within day 7 of symptom onset, it should be done on the time of admission. Then it makes some sense. Antiviral includes 2 drugs, remdesivir and convalescent plasma. These are 2 antivirals. These are 2 things. It should be early. যখন পেশেন্ট ক্রাশ করছে, পেশেন্ট অক্সিজেন লেভেল ধম করে এটা 2 লিটার ছিল, ধম করে 6 লিটার বা হাই ফ্লু চলে গেল, that is the time of so you can stop a multi-systemic inflammatory process. ওই সময় we need to catch early and start anti-inflammatory stuff. Steroid is the evidence-based. Steroid has been proven. Tocilizumab, the recent study দেখা যাচ্ছে এটা proven না। এখন আমি বলবো যে tocilizumab একটা expensive drug, বাংলাদেশে steroid dexamethasone 6 mg PO or IV available. Start it with the earliest possible you think the patient inflammation হচ্ছে CRP high, start steroid. যদি স্টেরয়েড দেওয়ার পরও নাম্বারগুলো কমছে না, পেশেন্ট অক্সিজেন লেভেল এই জাম্প হচ্ছে, you can think of tocilizumab, but tocilizumab is so expensive drug. I will not mandate it for your use. It based on recent Roche data also, you can say that it didn't do any mortality benefit. We can go by not using it. It hurts again, anti-inflammatory. When inflammation starts, D-dimer starts going up, you need to focus on aggressive thromboprophylaxis. Bangladesh Clexane 40 mg subcutaneously BID. When at some point with your clinical judgment, you need to switch this 40 mg subcutaneous BID to a full therapeutic dose, 1 mg BID. You need to go to full dose when you think the patient has developed some underlying thrombosis. That is the clinical judgment. These are the main treatment. আমি মনে করি যে পোস্ট কোভিড সিমটম যেগুলো কোভিড হয়ে গিয়েছে, সেখানে I will always try low dose steroid first. Steroid helps me. That will be it. That will the problem solve, inflammation under control. Usually I see ground glass in the scan, lung, ground glass opacity, active inflammation. I'll use steroid. And I'll let Dr. Habib Bhai answer about the antifibrotic stuff, but that is my short in nutshell. Thank you, sir. So, Habib sir. Just as a short comment, I totally, obviously agree with I have a very similar feeling as Dr. Ahmed just suggested. Once again, simply to reemphasize the fact that the management strategy is based on underlying pathophysiologic dynamics. So if we agree that the viral replication period in the first,
7 to 10 days or so. And that is the time antiviral medications, including remdesivir or whatever else, and plasma, convalescent plasma or hyperimmune globulin, or now we are having a trial on monoclonal antibodies, which maybe sounds quite interesting. So that is the time you want to really block the virus. And we know how it works. We know the mechanism of remdesivir. We know that the plasma antibody works by antibody-mediated phagocytosis and antibody-mediated cytotoxic effect on the virus. So when the virus is replicating and the innate dysregulated robust immune response is still not causing organ damage, that is the time you have to bring down the viral load so that the next phase, which is about to come, the dysregulated innate response is muted, is reduced, or even hopefully does not happen. So that is the pathophysiologic basis of treating or using antiviral medications early on. Late use is not going to make much difference. The same thing also even in plasma therapy, we have seen that is true. The large Chinese study, 103 patients, 103, they want to recruit about 200. But in any case, their average time was 30 days and their median age was 70 years. And we know that those who used it early and relatively younger, those who are not intubated, they had the greatest benefit. So all in all, it should be pretty early. Okay, it should be used pretty early. And certainly not everybody, same size shoe will fit everybody. The individual is going to take different course. The degree of inflammation and the course has to be individually evaluated, and we adjust the tools accordingly. It does make sense to start immunomodulator medications when you see oxygen starts to go down. There is a little bit of gray zone. There is some claim, there are some studies that use steroid pretty early on and claiming that you could prevent them from going into the next stage 2, 3, and 4 by early use of steroid. And I think that is kind of intriguing. We don't have a conclusive, I don't have a conclusive opinion about that, but it seems interesting. Because if you use slightly early before, you need 92% or 93%, 94%, what does it mean? It basically means the dead space is expanding. If you used it a little early, a day or 2 or 3, would that be disastrous? Most probably not. And I agree with Rumi, who said that I care less about the viral replication. The body is being destroyed by dysregulated inflammations and microvascular dysfunction, endothelitis, and so forth. And so once it escalates into much more complex multi-organ dysfunctions, then you cannot bring it back. And by that time, virus is almost gone. We know that virus is disappears by this time. So yes, general principle, as we are discussing so far, but also a room for individual fine tuning as to how this particular patient should be addressed must be kept in mind. Motiul, আমি যদি একটু কমেন্ট করতে পারি। জি ম্যাডাম, অবশ্যই ম্যাডাম। ডক্টর হাবিবের কাছে। সরি ম্যাডাম, আপনার নাম আমি মেনশন করিনি, কারণ হচ্ছে আমি ভেবেছি আপনি লিভ করে গেছেন, এইজন্য আমি আপনার নাম মেনশন করিনি। আমি আসলে লিভ করব, আমি একটু যদি আমার আসলে চলে যেতে হবে, তোমাকে তো আমি টেক্সট করব। এটা আপনারই প্রশ্ন ম্যাডাম, আপনার পার্মানেন্ট এটার মধ্যে চলে যায় আর কি সাবজেক্টে। জি জি। তো আমি ওই রুমির সাথে একো করব, যদি লেস দেন 10 ডেজ হয় তাহলে কিন্তু রেমডেসিভিরের একটা রোল আছে। আমরা এই দেশে সবাইকেই দিচ্ছি, লাইক আই সেড, ট্রিমেন্ডাস প্রেসার ফ্রম দ্য প্রেস এন্ড ফ্রম দ্য মিডিয়া। তো সেখানে কনভালেসেন্ট প্লাজমাও লেস দেন 10 ডেজ বেটার কাজ করে। স্টেরয়েড কিন্তু আমি আর্লি স্টার্ট করি। স্টেরয়েড আমি আর্লি স্টার্ট করি কারণ দেখি যে যখন পেশেন্ট অ্যাডমিট হয়, দ্যাট মিনস পেশেন্ট ইজ হাইপক্সিক, এন্ড দেন ইউ লুক ফর দ্য মার্কার্স। যখন হাইপক্সিয়া হয় and you have ground glass infiltrates, ওই গ্রাউন্ড গ্লাসটা কিন্তু আমাদেরকে প্যাথোলজি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে অনেক হেল্প করেছে, তখন আমি স্টেরয়েড শুরু করে দিই। আমরা সাধারণত থ্রোম্বোপ্রোফিল্যাক্সিস করি যদি ডি ডাইমার যদি ইনক্রিজ করতে থাকে তাহলে, বা হাইপক্সিক আরো বেশি হতে থাকে, তখন ট্রিটমেন্ট ডোজে যাই এবং টোসিজোলোম্যাবের কথা চিন্তা করি। তবে ডক্টর হাবিবের কাছে আমার একটা প্রশ্ন, when will you start pirfenidone? Patient comes to you in the office, they have post-COVID fibrosis, and you are quite convinced that the ground glass is now gone.
When do you start pirfenidone? What is your dose? আমি একটা question দেখলাম. In terms of timing, and again, we are, we're in kind of semi-infancy in our knowledge building in this area. But those cases where we considered and initially had to go through the PNT and we had a meeting and long discussion, but eventually they approved, all those patients are already a month and a half in the hospital or into the course of their disease, taking into consideration when they started having those symptoms. So it's beyond 6 weeks, and one of them was like 3 months. So that is one timing factor. The second is, of course, their physiology still remains dependent on high oxygen, and you get the serial CT scan in a week or two apart, and you see progressively lung is remodeling. You see evidence of honeycombing in one of those patients whom we started recently, and progressive traction bronchiectasis and shrinking lung. So as you see, you're giving some steroid, you're giving a low dose zithromax in some of these patients. Time is passing by, oxygenation is not improving, lung seems to be shrinking, and you see increasing traction bronchiectasis with or without, bronchiectasis or honeycombing changes. Obviously, I would say that is the time we have to think about switching the gear. As I said earlier, the 2 weeks probably is too early, and I think that probably is not. And again, we are open to understand, but 2 weeks I think is too early, and probably should not start pirfenidone by 2 weeks or 2 weeks and a half. But beyond 1 month, or those who are progressively deteriorating physiologically, radiologically, while they are on steroid, probably we should not wait. We should consider starting pirfenidone. Thank you. Motiul, আমি তোমার কাছে বিদায় নিচ্ছি। অনেক ধন্যবাদ, খুব ভালো লাগলো, এবং I think you need to continue this very lively audience. Thank you, audience. Thank you, Faruq bhai and my seniors. Thank you. Thank you, madam. Take care, Aisha. See you. আচ্ছা, আমি এই সংক্রান্ত আমাদের এক্সপেরিয়েন্সটা, আমাদের ইউজুয়াল প্র্যাকটিসটা আপনার সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি। আমরা আমার সেন্টারে, আজগরি হাসপাতালে, আমাদের আইসিইউতে যদি কোনো পেশেন্ট 10 দিনের মধ্যে, আমরা সব পেশেন্টকেই অ্যান্টিভাইরাল দেই। 10 দিনের মধ্যে আসলে অবশ্যই অ্যান্টিভাইরাল দেই, স্টেরয়েড তো সবাই পাচ্ছেনই, এবং সাথে আমরা প্লাজমাও দিতে চাই প্রথম 10 দিনের মধ্যে আসলে। এবং আমাদেরও আসলে এটা তো একটা সায়েন্টিফিক অবজারভেশন না, কিন্তু আমাদের মনে হয় যে এরপরও এই আউটকাম বেটার হয়। 10 দিনের মধ্যে যদি আমরা প্লাজমা এবং স্টেরয়েড শুরু করতে পারি, তাহলে হয়তো আউটকামটা বেটার হয়। তো আসলে আমি এখন একটু এসকেলেট করব, একটু গতি বাড়াবো, আমাদের সময়টা বোধহয় একটু বেশি লেগে যাচ্ছে। তো আমি এখন কয়েকজন স্পিকারের কাছ থেকে আমি একটু আমাদের এক্সপার্টদের কাছে অল্প করে কথা শুনতে যাচ্ছি। আমি ডক্টর সৈয়দ তারিক রেজা আছে ঢাকা মেডিকেল কলেজে। ঢাকা মেডিকেল কলেজে কোভিড আইসিইউতে ওরা বেশ কষ্ট করে অনেক কাজ করছে। রেজা, তুমি আমাকে জাস্ট অল্প কিছুক্ষণের জন্য, তুমি তো বুঝতে পারছো আমরা আসলে অনেক কাউকে মাইক্রোফোন দিলে মাইক্রোফোন বন্ধ করতে ইচ্ছা করছে না, তুমি কথা বললো মাইক্রোফোন বন্ধ করতে, তুমি অল্প কথার মধ্যে বলো, তোমার এক্সপিরিয়েন্স বলো, কোনো থাকলে বলো। হ্যাঁ, এবং আমি জানি যে লো রিসোর্স সেটিং এ কাজ করা নিয়ে তোমার অনেকগুলো আছে, রিসার্চের মতন কাজও আছে, এবং তুমি আল্ট্রাসাউন্ড নিয়ে একটা সুন্দর ভিডিও করেছিলে, যেটা এনজিক্স এর টপ 10 ভিডিওর মধ্যে এসেছিল। তো লো রিসোর্সের তোমার কাজের অভিজ্ঞতাটা বলো। জি, ধন্যবাদ মতিউল ভাই। প্রথমে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করে আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যারদের, যারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে আজকের প্রেজেন্টেশন একদম টপ টু বটম, প্যাথোফিজিওলজি থেকে শুরু করে ট্রিটমেন্ট সবকিছু ইন এ নাটশেল সুন্দরভাবে তুলে এনেছেন, এবং অবশ্যই এটা যারা দেখছে তারা অবশ্যই উপকৃত হচ্ছে। এবং আমি সাজেস্ট করব যারা এই প্রোগ্রামটি মিস করেছে তাদের জন্য এই ভিডিওটি বা এই রেকর্ডের প্রোগ্রামটি পরবর্তীতে যেন অনেকেই হয়তো দেখতে পারেনি বা হয়তো জানেনি, তাদেরকে যেন এটা প্রোভাইড করা হয়, তাহলে সবাই আমার মনে হয় উপকৃত হবে। আচ্ছা রেজা, তোমার মাধ্যমে সবাইকে বলে দিচ্ছি যে আমরা BSCCM এর ইউটিউব চ্যানেল করেছি, সেখানে এই ভিডিওগুলো সব আপলোড করে দিব। আর হচ্ছে ফেসবুক লাইভেও যাচ্ছে, এবং ফেসবুকে আমাদের সোসাইটি ফেসবুকও থাকবে, এটা পরে সবাই দেখে নিতে পারবে। জি হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আমি খুব সংক্ষেপে আমি বলবো যে আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে কোভিড আমরা একটু দেরিতে শুরু করেছি। এর কারণ হচ্ছে যে আপনারা সবাই জানেন যে
ঢাকা মেডিকেল কলেজ কোভিড বা নন কোভিড হবে, বা আমাদের আসলে কোভিড ডেজিগনেটেড হসপিটাল, নন কোভিড ডেজিগনেটেড হসপিটাল, এরকম কিছু টার্মস নিয়ে আমরা প্রথম দিকে জাতীয়ভাবেই খুব দ্বিধা বিভক্ত ছিল যে কোন পেশেন্ট কোথায় ভর্তি হবে, এবং আমাদের রোগীগুলাও আসলে সাফার করেছে। এবং প্রথম দিকে আমাদের কাছে অনেক ফোন আসছে যে একটা রোগী ভর্তি অসুস্থ হয়েছে, তার শ্বাসকষ্ট, সে কোথায় যাবে, সে কি কোভিড হসপিটালে যাবে নাকি নন কোভিড হসপিটালে যাবে। তো সেই দিক থেকে আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল কিছুটা হলে আমি বলবো দূরে, একটু দূরবর্তী সময়ে শুরু করেছি, এটা আসলে আমাকে অনেক একটু পীড়া দেয়। আর পরবর্তীতে অবশ্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল যখন কোভিড ডেডিগনেটেড হসপিটাল হিসাবে আমরা কাজ শুরু করি, আমাদের DMCS2 এবং বার্ন ইউনিট, শুরু থেকে আমি কোভিড আমাদের আইসিইউটা আমরা প্রথম দিন থেকেই আমরা যেদিন থেকে কোভিড হসপিটাল ঘোষণা হয় সেদিন থেকেই আমরা আইসিইউ চালু করেছি। প্রথম দিকে আমাদের 10টা বেডের ছিল বার্ন ইউনিটে, সেখান থেকে পরবর্তীতে আমরা DMCS2 তে আরো বড় পরিসরে আমরা আরো 14টা বেড সহ আমরা কোভিড আইসিইউ আমরা চালু করেছি। লিমিটেশন ডেফিনেটলি আমরা যখন শুরুতে কাজ করি, যে জায়গাটাতে আমরা কোভিড আইসিইউ শুরু করেছি সেখানে আসলে কোভিড মানে আইসিইউ ছিল না, সেটা ছিল একটি এসডিইউ প্রথম দিকে বার্ন ইনস্টিটিউট। পরবর্তীতে আমরা যখন DMCS2 তে গেলাম, সেটা আসলে একটি পোস্ট অপারেটিভ মানে কার্ডিয়াক যে পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ড, বেসিক্যালি কার্ডিয়াক পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ড, সেটাতে শুরু করেছি। তো আমরা এই স্ট্রাকচারাল মানে যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো তৈরি করা, পাশাপাশি রোগীর চিকিৎসা করা প্রথম দিকে আমাদের বেগ পেতে হয়েছে। তারপরও আমরা আমাদের যারা স্টুডেন্টস, ডক্টরস এবং যারা আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করেছি। আমাদের আরেকটি পজিটিভ জিনিস হচ্ছে যে যেহেতু ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল একটি একাডেমিক হসপিটাল, এখানে আমাদের মেডিসিন, সার্জারি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, কার্ডিওলজি, আমাদের অনেক শ্রদ্ধেয় সুনাম ধন্য প্রফেসররা আছেন। তারা অবশ্য আমাদের প্রচুর হেল্প করেছেন আমাদের এই পেশেন্টগুলোকে ম্যানেজ করার ক্ষেত্রে, তাদের দিক নির্দেশনা, এবং আমরা বাইরে থেকে আমাদের যারা বিদেশের যে স্যাররা আছেন তাদেরও অনেক ওয়েবিনার আমরা শুনেছি, সেখান থেকেও আমরা অনেক এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করেছি এবং সেগুলো আমরা ম্যানেজ করেছি। প্রথম দিকে আমাদের মর্টালিটি অনেক হাই ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে আমরা যখন ম্যানেজ করার প্যাটার্নগুলো আমরা বুঝে গেছি, আমরা আমাদের যখন রিসোর্সগুলো পেয়েছি, হাই ফ্লো নেজাল ক্যানুলা থেকে শুরু করে আদার্স সাপোর্টিং যে ওষুধ থেকে শুরু করে আদার্স, তখন এখন আমাদের মর্টালিটি অনেক লো। আমাদের এখন পেশেন্ট আমরা ম্যানেজ হচ্ছে, আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ হাই ফ্লো নেজাল ক্যানুলা সহ আদার্স সাপোর্টিং এগুলো আছে, আমাদের ডায়ালাইসিস মেশিন আছে, স্লেড আছে। তো সো আমরা এখন ম্যানেজ করতে পারছি এবং এখন পেশেন্ট আমার মনে করি যে এখন উপকৃত হচ্ছে এবং আমরা পেশেন্টকে সঠিকভাবে ম্যানেজ করতে পারছি আর কি। আর এই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই সবাইকে আমি সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ দিব, এবং আমি আশা করব, আমি সবসময় একটা কথা বলি যে যেহেতু ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল এটা 2600 বেডের একটি হসপিটাল এবং বাংলাদেশের টারশিয়ারি রেফারেল হসপিটাল, সারা বাংলাদেশ থেকে যখন পেশেন্টগুলো আমাদের এখানে রেফার হয় এবং এখানে আমাদের লোয়ার, মিডল, আপার সব লেভেলের পেশেন্টই কিন্তু এখানে আমাদের এখানে ম্যানেজ হয়েছে। আমাদের অনেক সচিব থেকে শুরু করে অনেক নামকরা ব্যক্তিত্ব আমাদের আইসিইউতে চিকিৎসা পেয়েছে এবং অনেক ভালো হয়ে গেছে। এবং ঠিক তেমনি আমাদের একদম গ্রাম থেকে একদম গরিব পেশেন্ট যারা আমরা ক্ষেত মজুর, তারাও কিন্তু আমাদের এখানে এসেছে এবং তারা আমাদের এখানে চিকিৎসা পেয়েছে এবং তারাও চিকিৎসা করে অনেকেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে। তো আমরা সবসময় সবার কাছে একটা আহ্বান করব যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সাথে আপনারা যোগাযোগ রাখবেন, আমাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাডেমিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদেরকে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন এবং আমরাও আপনাদের সাথে নিয়ে আমরা আমাদের দেশের যারা মানুষের সেবা করতে চাই এবং আপনাদের সহযোগিতা পেলে আমরা সামনে আরো এগিয়ে যাব। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ তারিক, রিজা তোমার মানে সুন্দর গোছানো সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের জন্য। এরপরে আমি আসলে 4 জন আমার সহযোদ্ধার কাছ থেকে শুধু একটু একটু করে মন্তব্য শুনবো। আমি প্রথমে ডক্টর উজ্জ্বল কুমার মল্লিক, ওর কাছ থেকে একটা জাস্ট মন্তব্য, যে কোনো মন্তব্য আছে কিনা। উজ্জ্বল। থ্যাংক ইউ মতুল ভাই, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। এতক্ষণ তো আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো লেকচার শুনছিলাম, রুমি আহমেদ স্যারের এবং আয়েশা ম্যাডামের লেকচার শুনলাম আর অনেকের অনেক মন্তব্য শুনলাম, খুব ভালো লাগলো। আমার তেমন কিছু নাই, শুধু এটুকু বলবো যে অনেক কোভিড পেশেন্ট কিন্তু স্ট্রোকের প্রেসার নিয়ে আসছে,
পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, স্পেশালি গিয়েনবার্গ সিনড্রোম, এটা আমরা এখন বেশ পাচ্ছি। আমরা প্রায় এই পর্যন্ত 7-8টা কেস পেয়েছি গিয়েনবার্গ সিনড্রোম, জিবিএস, আর স্ট্রোক তো অহরহই পাচ্ছি। তো আসার কথা হচ্ছে যে আমাদের যে কোভিড পেশেন্ট উইথ নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার, এটা আমরা নিউরোসায়েন্সে ম্যানেজ করছি। এটুকু ইনফরমেশন যে এটা যেমন আমরা আগে বাইরে কোথাও ট্রান্সফার করতাম, সেটা হচ্ছে না, সেটা আমরা নিজস্ব হসপিটাল ব্যবস্থাপনায় আমরা ম্যানেজ করছি। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমি ডক্টর রবিউল এবং ডক্টর তারিক, প্রথমে রবিউলের কাছে যাব। রবিউল, তুমি যদি তোমার কিছু ছোট কিছু করে যদি বলার কিছু থাকে। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমার স্যারদেরকে ধন্যবাদ এবং যারা পার্টিসিপেট করেছেন তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তো সব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, আমি কিছু জিনিস একটু আমার মতামত শেয়ার করতে চাই আলোচনার জন্য, ভবিষ্যতে আমরা এটা আলোচনা করতে পারবো। কিছু কিছু ক্রনিক কোভিড পেশেন্ট যারা হাইপোক্সিয়া নিয়ে ভুগেন বা দীর্ঘদিন হসপিটালে থাকেন, ডোমিসিলারি অক্সিজেনের কোনো রোল আছে কিনা সেটা আমরা একটু চিন্তা করে দেখতে পারি। আমি কয়েকটা পেশেন্ট দেখেছি 1-2 লিটার অক্সিজেন দেওয়ার পরে তাদের স্যাচুরেশনটা কিন্তু আপ টু মার্ক থাকে, নাহলে কিন্তু ড্রামাটিক্যালি 85-84 চলে যায়। এটা একটা ক্ষেত্র যেটা আমরা চিন্তা ভাবনা করতে পারি। আর আমরা বারবার বলছি যে এটা এন্ডোথেলিয়াল ইনজুরি, এটা কোনো সন্দেহ নাই, ওয়াইড স্প্রেড এন্ডোথেলিয়াল ইনজুরি। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এন্ডোথেলিয়াল ইনজুরির পাশাপাশি এটা মেসোথেলিয়াল ইনজুরি অলসো। কারণ অনেক পেশেন্ট যখন তার চেস্ট ওয়ালটা আপ ডাউন করে বা রেসপিরেশনের সময় পেইনের কমপ্লেন করে, প্লুরেটিক চেস্ট পেইনের মতো, তো প্লুরেসি, তারপর পেরিকার্ডিয়াল ইনফ্লামেশন, তো মেসোথেলিয়াল ইনফ্লামেশনটাও কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে, যেটা স্টেরয়েডে কিন্তু খুব দ্রুত রিলিফ হয়, যেটা রুমি স্যার বললেন, স্পেশালি পোস্ট কোভিড সিমটমের ক্ষেত্রে। আরেকটা জিনিস ডিআইসির ক্ষেত্রে বলতে চাই, ডিডাইমারটা আমাদের জন্য খুবই ভালো মার্কার, কিন্তু ডিডাইমার আরো অনেক কারণে বাড়তে পারে। ডিডাইমারের পাশাপাশি ফিব্রিনোজেনটাকে আমরা কিন্তু ইনক্রিজিংলি গুরুত্ব দিতে পারি কিনা। আমরা কিন্তু দেখছি যে পেশেন্টগুলোর 3টা ইস্যু, অন্য ডিএসসিতে যেমন পিটিএ পিটিটি অল্টার হচ্ছে, এখানে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুপ্রা নর্মাল থাকছে, খুব কম ক্ষেত্রে পিটিএ পিটিটি কিন্তু অল্টার হচ্ছে, ডিডাইমার ইনভেরিয়েবলি বাড়ছে। পাশাপাশি ফিব্রিনোজেন লেভেল যখন 100 নিচে চলছে, সেই পেশেন্টগুলোর কেন জানি সিভিয়ারিটিটা আমরা অনেক বেশি দেখছি। সো যখনই ফিব্রিনোজেন লেভেলটা খুব হাই হয়ে যায়, এটা আবার একটা ইনফ্লামেটরি মার্কার হিসেবে আমাদেরকে অ্যালার্ট করে। আবার ফিব্রিনোজেন লেভেল যখন 100 এর নিচে চলে যায়, এটাও আবার একটা কিন্তু আমাদের ওভার ডিএসি ব্যাপার আমাদেরকে অ্যালার্ট করে। সো ফিব্রিনোজেন আমাদের রুটিন ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে, স্ক্রিনিং এর মধ্যে থাকাটা খুব জরুরি। আর রিহেবিলিটেশনটার ব্যাপারে আমাদের আরো জোর দেওয়া উচিত, এবং কার্ডিয়াক ফলো আপ, রেসপিরেটরি রিহেবিলিটেশন, ফিজিওথেরাপি এবং কাউন্সিলিং, স্পেশালি কাউন্সিলিং সাইকিয়াট্রিস্টের সেখানে রোল আছে। এই বিষয়গুলো যাতে আমরা ভবিষ্যতে আমাদের ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানের মধ্যে আনতে পারি, এটাই আমার কমেন্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ রবিউল। ডক্টর তারিকুল হামিদ, আমি তোমার কাছ থেকে একটু অল্প শুনতে চাই। আসলে ডক্টর তারিক এবং ডক্টর রবিউল আর আমরা একসাথেই একই হসপিটালে একই আইসিইউতে কাজ করি, সবসময় ওদের কাছে শুনি। এখন তারপরে সবার সামনে তোমার কথা শুনতে যাচ্ছি একটু। ডক্টর তারিক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রুমি স্যার, আয়েশা ম্যাডাম এবং লুলু স্যারকে অনেক ধন্যবাদ, অনেক ইলাবোরেট প্রেজেন্টেশন দিয়েছে। এটা আমাদের পরবর্তীতে এই ভিডিওগুলো আমরা আবার দেখব, পরবর্তীতে আমাদের অনেক কাজে লাগবে। শুরু থেকে আমরা কোভিড যখন ডিল করছি, ততদিনে বাংলাদেশে যখন কোভিড আসা শুরু করছে, ততদিন আমরা কিছু অটোপসি রিপোর্ট পেয়ে যাই। এর মধ্যে আমাদের বেশ ভূমিকা রেখেছে সেটি হলো চাইনিজ একটা অটোপসি রিপোর্ট। সেটা রিপোর্ট থেকে আমাদের প্রথম ধারণা হলো যে এটা আসলে লাং প্যাথোলজির চেয়ে ভাস্কুলাইটিস প্যাথোলজিটা আমাদের টপ মোস্ট প্রায়োরিটি দিতে হবে। সেই হিসাবে আমরা একটু হাই ডোজ স্টেরয়েড দিয়েছিলাম, যেটা গাইডলাইনের এগেইনস্টে গিয়েছিল। এর মধ্যে তো রিকভারি ট্রায়াল আসলো, যেখানে একটু 6 মিলিগ্রাম করে ডেক্সামিথাসোনের রুলস এর কথা আমরা জেনেছি। পরবর্তীতে মিড জুলাইয়ে আরেকটা নতুন স্টাডি আসছে, যেটা হলো চিক স্টাডি, চিক স্টাডি, নেদারল্যান্ড বেস একটা স্টাডি। তারা দুইটা গ্রুপ করে 86 একটা হিস্টোরিক কোহর্ট নিল, আর একটা ট্রিটমেন্ট গ্রুপ করলো, যেখানে 250 মিলিগ্রাম মিথাইলপেডিসিলিন দিয়ে শুরু করলো, পরবর্তীতে 80 মিলিগ্রাম মিথাইলপেডিসিলিন 5 দিনের জন্য দিল। সেখানে সিগনিফিক্যান্ট 65% মর্টালিটি ইমপ্রুভমেন্ট পেয়েছে এবং 71% ভেন্টিলেটরে যায়নি, ভেন্টিলেটর প্রিভেন্ট করতে পেরেছে। এটা আমরা যে হাই ডোজে মিথাইলপেডিসিলিন ভেরি আর্লি দিয়েছিলাম এবং এটার মর্টালিটি বেনিফিট পেয়েছি, এটাকে সাপোর্ট দিয়েছে, যেটা আমাদের ভালো লেগেছে। এই আর কি। আর বাকি ম্যানেজমেন্ট গুলো আমরা শুরু থেকে ইন্টারন্যাশনাল গাইডলাইনের সাথেই ছিলাম, এই আর কি। আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।
স্যার মতিউল ইসলাম স্যার। হ্যাঁ জি, সরি আমি একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিলাম। জি, তো আসলে আমরা তো সবাই শিখছি, তো আমাদের শেখাটা আসলে পেশেন্ট ডিল করতে করতে শেখা আর কি। তো প্রতিনিয়ত আমরা ট্রায়াল এন্ড এররের মাধ্যমে গিয়েছিলাম। তবে আমাদের সবচেয়ে সুবিধা হয়েছিল আসলে আমরা যখন কাজ শুরু করি তখনই আমরা আমাদের কাছে চায়না থেকে ডাটা ছিল, কিছু ইউরোপের ডাটা ছিল, এবং সবচেয়ে বড় কথা আমাদের আমেরিকান যারা স্যাররা আছেন, রিসোর্স পারসন বর্তমানে যারা আমরা স্ক্রিনে দেখছি, তারা সবাই আমাদেরকে অনেক হেল্প করেছেন। এর ফলে আমরা একটু সুবিধাজনক অবস্থায় কাজ শুরু করতে পেরেছিলাম। তো আমি এখন আসলে আমাদের সময় অনেক হয়ে গেছে, অনেক রাতও হয়ে গেছে। আমাদের প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট ডক্টর নুরুজ্জামান স্যার আমাদের কনক্লুডিং রিমার্ক দিবেন বলেছেন। আমি তাকে কনক্লুডিং রিমার্কসে নিয়ে আসবো। আমি তার আগে আমি প্রফেসর ওমর ফারুক স্যারকে আমি চাবো কিছু বলতে, এতক্ষণ কথাগুলো শুনে তার কোনো মন্তব্য আছে কিনা, তার কোনো কিছু অ্যাড করার আছে কিনা। স্যার, প্রফেসর ওমর ফারুক স্যার আপনি এখন বলবেন, আর কনক্লুডিং রিমার্ক আমরা প্রেসিডেন্ট ইলেক্টের কাছ থেকে শুনবো। জি। আসলে এত ভালো ভালো স্কলারদের কথা শোনার পরে আমি মনে করি না আমি নতুন কিছু অ্যাড করার কিছু আছে। তবে অ্যাজ এ সিনিয়র ডক্টর আমি মনে করি যে ইট ইজ মাই লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স। আপনাদের মতো এত পড়াশোনা করার আমার সময় নেই। I'm very busy in administration and organizing the department and taking care of patients and making sure that the clinical care is properly taken. আমার বক্তব্য কিছু না, আমি ডক্টর আয়েশার বক্তব্যটা ভালোভাবে শুনেছি, আমি ছিলাম পুরোপুরিটা। ডক্টর রুমির পুরো বক্তব্য শুনতে পাইনি, আমার ভিতর যেতে হয়েছিল। আর ডক্টর হাবিবুর রহমানের এটা খুবই বক্তৃতা আমি শুনেছি। তো আমার আসলে বলার একটা কথাই আছে, সেটা হচ্ছে যে রিসোর্স কনস্ট্রেন্ট বলে একটা কথা আছে, রিসোর্স কনস্ট্রেন্ট, ওটা নিয়ে আমি বেশি ভাবি। কারণ আমরা কতটুকু কি দিতে পারবো, কি দিতে পারবো না, আমাদের কোনো পেশেন্ট রেমডেসিভির কিনতে পারবে কি পারবে না, এগুলো অনেক বিবেচনার বিষয় আছে। এখানে একটা রেমডেসিভির ইনজেকশন 5,000 টাকা, আপনি যদি 10 দিন নেন ইট কামস টু অ্যাবাউট 65,000 টাকা। তো ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যু একটা বড় ইস্যু, এবং রিসোর্স কনস্ট্রেন্ট ইজ এ বিগ ইস্যু। সুতরাং আমেরিকাতে বসে ম্যানেজমেন্ট করা যেমন একরকম, বাংলাদেশে বসে একটা ছোটখাটো হসপিটালে বা ইম্প্রোভাইজড হসপিটালে বা সেটিং এ কাজ করা একটু ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স। সুতরাং এখানে আমাদেরকে ভাবতে হবে কোন ট্রিটমেন্টটা দিলে আমরা সবচেয়ে বেশি বেনিফিট পাবো, যেটা কস্ট এফেক্টিভ। সবচেয়ে বেশি কস্ট এফেক্টিভ হচ্ছে একটাই, সেটা হচ্ছে প্রিভেনশন। ইন মাই অপিনিয়ন বাংলাদেশে প্রিভেনশনের কোনো পাত্তাই নেই। আপনারা যদি খেয়াল করেন, কেউ মাস্ক পরে না, রাস্তাঘাটের লোক গল্প করে বেড়াচ্ছে, পুলিশের মুখে কোনো মাস্ক নেই। সুতরাং এটা যদি একটা দৃষ্টি দেওয়া হয়, এবং এটা কিন্তু একটা ইস্যু, এবং আমাদের হাসপাতালে আমরা যথেষ্ট রোগী পাচ্ছি, কিন্তু এরা কিন্তু বেশিরভাগই এল্ডারলি পিপল, এরা কিন্তু রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায় না, মাস্ক পরার কোনো প্রশ্ন পাচ্ছে না। দে আর দ্য ভিকটিমস। আমি এটা একটা রিলেশনশিপ খুঁজে পাই না। আমি আশা করতাম যে আমার কাছে হাসপাতালে আসবে অনেক পেশেন্ট, যেগুলো ইয়াং পেশেন্ট, তারা রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায় এবং মাস্ক পরে না, কিছু না। They are not coming as a patient. People who are coming, they are mostly senior people. সেটা একটা ভাবার বিষয়, আমি এটা কোনো কোরিলেশন খুঁজে পাই না। তবে একটা জিনিস আশার হলো, সেটা আমাদের দেশে কিন্তু কোভিড আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশি না। আমি প্রায় ইন্ডিয়ার সাথে কম্পেয়ার করি, ইন্ডিয়াতে পপুলেশন ওয়াইজ ওদের মোর্টালিটি আবার 12 টাইমস হায়ার দেন বাংলাদেশ। আমাদের এখানে প্রত্যেকদিন কতগুলো কেস পজিটিভ আসে, আর তার সাথে আমি ইন্ডিয়ার সাথে কম্পেয়ার করি, পাকিস্তানের সাথে কম্পেয়ার করি, বা অন্যান্য দেশের সাথে কম্পেয়ার করার চেষ্টা করি, দেখি আমাদের যত এতটুকু রিসোর্স কনস্ট্রেন্ট থাকা সত্ত্বেও, এবং আমাদের এতটুকু সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও, সারপ্রাইজিংলি অলমাইটি আল্লাহ ইজ অন আওয়ার ফেভার। আদারওয়াইজ আমাদের কিন্তু একটা ভীষণ ক্যাটাস্ট্রফি হতো। লাকিলি আমি হচ্ছে বেশি কথা বাড়াবো না, তবে আমি ডক্টর মতিউলকে ধন্যবাদ দেবো এই জন্য যে ওর বাচনভঙ্গিকে আমি খুব পছন্দ করি। The way he conducted the whole session, I appreciate it. It's a very nice style. আর ও যে সবাইকে পরিচয় করে দিয়েছে এবং সবার কথা বক্তব্য শুনেছে, I think at some point of life he will be probably a good, যেটাকে বলা যায়, talk show man, medical talk show man. I wish him all the success. On behalf of Bangladesh Society of Critical Care Medicine, I want to thank all the overseas speakers for their nice deliberation, for the local speakers for their own opinion. এবং আশা করি বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ক্রিটিক্যাল মেডিসিন ভবিষ্যতে আরো ওয়েবিনার করবে, এবং আরো ব্যাপকভাবে করবে, এবং আরো ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে কথাবার্তা বলবে।
I want to thank you very much. Last of all, Dr. আমি আমাদের প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের কথা শুনতে পাইনি। ডক্টর হ্যাঁ জি স্যার, স্যারকে আমি দিব, মাইক দিব। তার আগে একটু ভোট অফ থ্যাঙ্কস হবে, তারপরে স্যারকে আমি দিব মাইকটা স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। জি স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এভরিবডি। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। অ্যাকচুয়ালি মানে আমরা একটা কথা বলি না, যা কিছু আমরা হয়েছি আপনাদের কাছ থেকেই শিখেছি। যদি কিছু ভালো করি আপনাদের কাছ থেকে করেছি, যদি কিছু দোষ করি সেটা আপনাদেরই অবদান, কারণ আপনাদের কাছে শিখেই কাজগুলো করছি। আমি ওই হাবিব স্যারের কথা ধরে বলতে চাই, সত্যি কথা বলতে যে ওমর ফারুক স্যার যদি বাংলাদেশে না আসতেন তাহলে হয়তো আমরা তৈরি হতাম না। আমরা যেটুকু তৈরি হয়েছি স্যারের অবদানে হয়েছি। আর একটা কথা বলি, বয়সে মানুষ মানে বুড়ো হয় না। মানুষকে বয়স তাকে প্রজ্ঞা দেয়, তাকে আরো জ্ঞানী করে এবং অনেক স্মার্ট করে। আমি আমার চোখে ওয়ান অফ দ্য ইয়াংগেস্ট ডক্টর হচ্ছেন আমাদের ওমর ফারুক স্যার। তিনি, আমি বলবো না তিনি অনেক বয়স্ক, তিনি অনেক অভিজ্ঞ। তিনি এই অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের যেভাবে লিড দেন, আমরা তার মতন দৌড়াতে পারি না। 100 মিটার স্প্রিন্ট হচ্ছে এখন, আমরা 400 মিটারে আমরা দৌড়াচ্ছি, আমরা দেখা যাচ্ছে আমরা হাঁপিয়ে যাচ্ছি, আমরা অনেক কিছু করতে পারছি না। কিন্তু আমরা যখন চিন্তা করি যে স্যার সামনে থেকে দৌড়াচ্ছে এই কোভিডের সিচুয়েশনে, তখন আমরা থামি না, তখন আমরা দৌড়াতে থাকি। আমাদের কাছে ইন্সপিরেশন হচ্ছেন ওমর ফারুক স্যার। আমার কাছে হাবিবুর রহমান স্যার ইন্সপিরেশন। স্যার আপনার সাথে আমার দেখা হয়নি কখনো, আপনার ডাক নামটা আমার কাছে খুবই পরিচিত। আয়শা ম্যাডাম যখন আমাকে বললেন আমি আই কোড ইউর নিক নেম, তখন ম্যাডাম বললেন হ্যাঁ যে হি ইজ দ্যাট পারসন। আমি বলি ওকে, আই হ্যাড গট দ্য অপরচুনিটি। তখন আপনাকে ফোন করলাম এবং ফোন নাম্বারটা কোথা থেকে পেলাম, তার অবদান হচ্ছে রুমি স্যার। রুমি স্যার কিছুদিন আগে বামনার যে গ্রুপটা তৈরি করেছেন সেখানে আমাকেও অ্যাড করেছেন এবং সেখানে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আপনাকে পেলাম, আমি হোয়াটসঅ্যাপেই। তো এগুলো হচ্ছে একই সুতোয় গাথা, হ্যাঁ, এক মালা, এক জায়গা থেকে আমরা এক জায়গায় আর আপনাদের এই করছে। তো আপনারা যদি আমাদের কন্টিনিউ করতে থাকেন সাপোর্ট, আমরা হয়তো আপনাদের কাছাকাছি আপনাদের মতন হয়তো হতে পারবো না, তবে আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের কাছাকাছি যাওয়ার। এটা হচ্ছে আমার কথা আর কি। তো আমাদের এখন ভোট অফ থ্যাঙ্কস এর ব্যাপার, আমি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি থেকে আমি অনুরোধ করব হচ্ছে কাজী শাহানুর আলম সাহেবকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য। জি, thank you sir, this is Kazi Shahanur Alam conveying my sincere thanks and gratitude to you for giving me the floor to offer my vote of thanks. This is the first time I have observed such a presentation from the doctors which carries a high gravity and magnitude. আমি যদিও ডাক্তার না, বাট আজকের সেশনে আমি এতটা এনজয় করছি from the very beginning and till the period পর্যন্ত। It's the excellent program, fantastic. আমি particularly the excellence of the scientific seminar, Professor Dr. Mohammad Faruq স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, and the majesty of the seminar, Dr. Rumi Ahmed Khan and Madam Aisha Siddiqui, and the magnificent Dr. Habibur Rahman Sarke. On behalf of me, I am giving my best gratitude and thanks to you. But actually, we, the healthcare company, it's a unique company in Bangladesh pharmaceuticals market. Our philosophy is completely different than any other company in Bangladesh market. Sir, you are informed and familiar that success of the treatment always depends on the two things. Number one is the doctor's experience and wisdom, and another is the product's quality. Healthcare is such a company where offering the best quality drug in Bangladesh pharmaceuticals market. If you prescribe healthcare product, you will lose nothing. You will create your true trust on the particular drug. Patient will get every benefit from the drug. So we are at the end of the session. At this time, you will not get true palatability of my thanks. But at last, I want to say one thing: as you have offered us as a scientific partner of this session, definitely we are feeling a little bit proud for that. In the coming days, if you asked us to offer such kind of seminar, symposium, and group meeting too, definitely we are ready to provide our every source of support in front of your level. At last, I am saying the Almighty should keep everybody in good health. You should get the long life expectancy so that you can ensure your best service to your patient and nation. And we healthcare is always offering you the best quality drug, which will bring a good nation, which will create a good future, which will give you the enthusiastic performance for getting your treatment success in the coming days. Thank you all. Thank you, everybody. Assalamu alaikum.
থ্যাংক ইউ কাজী শানুর আলম। আমি আসলে আমরা এখন শেষে এসেছি, তো প্রোগ্রামের শেষে আমি আসলে ডক্টর নুরুজ্জামান স্যারকে আমরা বসিয়ে রেখেছি। ওনার কাছ থেকে এখনো আমি শুনতে চাই স্যার, শুধু কনক্লুডিং রিমার্ক শুধু না, তার সাথে আপনার যদি আর কোনো বক্তব্য থাকে আপনি আমাদেরকে বলেন স্যার। নুরুজ্জামান স্যার। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আমি ডক্টর নুরুজ্জামান, অন বিহাফ অফ বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আবার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা অলরেডি অনেক লম্বা সময় পার করে হয়েছি, যে অলরেডি 3 ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। আমি খুব বেশি সময় নেব না, অল্প সময়ের মধ্যে আমি আমার সামান্য বক্তব্য দিব। আমরা জানি যে পুরো পৃথিবী এখন বিশ্ব মহামারী কোভিড ঠেকাতে বেসামাল। 6 মাসেরও বেশি পার হয়ে গেছে, কোভিড এখনো আমাদের কাছে অপরিচিত। প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন তথ্য আমরা পাচ্ছি। শুরুতে যেমন মনে করা হয়েছিল যে অনেকগুলো ড্রাগ যেগুলো কার্যকর মনে হয়েছিল, কিন্তু পরে দেখা গেছে যে সেগুলো আর কার্যকরী নয়। আবার কিছু কিছু ওষুধ পরের দিকে সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে, এবং এখনো অনেকগুলো স্টাডি চলমান আছে। এগুলো শেষ হলে আরো অনেক নতুন নতুন তথ্য জানা যাবে। এই দোলাচলের মধ্যে আমাদেরকে সবসময় আপ টু ডেট থাকতে হবে, যাতে আমরা আমাদের রোগীদেরকে সবসময় সবচেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট চিকিৎসা দিতে পারি। আমি আজকে ডক্টর রুমিকে অশেষ ধন্যবাদ জানাবো তার এই সুন্দর জ্ঞানগর্ভ, সময়োপযোগী এবং ইলাবোরেট প্রেজেন্টেশনের জন্য। তিনি ডিটেইল আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন যে কিভাবে এই ডিজিজটা কিভাবে শুরু হয়, কিভাবে প্রোগ্রেস করে, এবং কিভাবে কোন সময় কি ট্রিটমেন্ট দিতে হয়। আমি বিশ্বাস করি যে তার আজকের এই ইনফরমেটিভ আলোচনার পরে আমাদের সকলকে কোভিড চিকিৎসা, তার এই আলোচনাটা আমাদের বিপুলভাবে সাহায্য করবে। আমি আরো ধন্যবাদ জানাই ডক্টর আয়েশা মান্নানকে, তার প্রিসাইজ এবং কনসাইজ প্রেজেন্টেশনের জন্য। ক্রিস্পি প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, এটাতে আমরা অনেক উপকৃত হয়েছি। আর আমি তার সাথে ডক্টর হাবিবুর রহমানকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তার সম্বন্ধে আমরা আগে অনেক জানি, এবং তার এই ডিটেল পালমোনারি ফাইব্রোসিসের উপরে ডিটেল যে আলোচনা করেছেন, এটা আমাদের জন্য যথেষ্ট উপকারী হবে। আমি অন্য সকল প্যানেল এক্সপার্টদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই তাদের মূল্যবান মতামতের জন্য। তারা আমাদের এই ওয়েবিনারকে ঔজ্জ্বলতা অনেক বাড়িয়েছেন। আমি সকল অংশগ্রহণকারীকে অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই, তাদের অংশগ্রহণে এই আলোচনা অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়েছে। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আমি হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসকে কৃতজ্ঞতা জানাই আজকের এই ওয়েবিনার স্পন্সর করার জন্য। সবশেষ বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিনের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সবাইকে শুভকামনা এবং শুভরাত্রি জানাচ্ছি। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি জি, তাহলে থ্যাংক ইউ স্যার, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই লম্বা সময় আমাদের সাথে থাকার জন্য। আটলান্টিকের পশ্চিমে যারা আছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ, পূর্বে যারা আছেন সবাইকে ধন্যবাদ। তো আমরা নিশ্চয়ই পরবর্তীতে আবার এরকম কোনো একদিন বসবো, আপনারা যে কোনো একটা টপিক নিয়ে, টাইম ডিমান্ডিং একটা টপিক নিয়ে আবার আপনাদের দেখা হবে। ততদিন পর্যন্ত ধন্যবাদ। হ্যাঁ, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে সালাম। আসসালামু আলাইকুম।